হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে। এবার ঠিক আছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ একদম। আমি তাহলে আমার ফোন থেকেই করছি। হ্যাঁ, ফোন থেকেই করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, আমি এখনই জয়েন করছি, তাহলে তোমাদের গোড়ার দিকটা শুনে ডেটটা থেকে আমি যখন আমায় বলবে। আর থ্যাংক ইউ দিদি, একটু কেটে যাচ্ছে, একটুখানি একটু সরে গেলে কি দেখুন তো ইন্টারনেটটা ভালো আসছে কিনা। আচ্ছা, হ্যাঁ এখন আবার ঠিক আছে। খুশি? হ্যাঁ বলুন দিদি। হ্যালো দিদি, আপনার ইন্টারনেটটা খুব ডিস্টার্ব করছে। হ্যাঁ বলো। আমি জানি এটা কি দিতে হবে? হ্যাঁ, আমার পড়ার নেই। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। পূর্বা মিউট কর। শোনা যাচ্ছে না, একদম শোনা যাচ্ছে না। আপনাকে দেখা যাচ্ছে কিন্তু শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, আসলে একটা হোটেল থেকে এমনি খুব খারাপ। একটু জানলা দরজাগুলো খুলে নিলে কি বেটার হবে? এটা করে রেখে দিচ্ছি। একটা করে আছে তো। একটু শুরু হয়ে যায় পরে আসছে। তাপসী, শুরু করছো? শুনতে পাচ্ছি না। তাপসীদি, অলরেডি অনেক স্টুডেন্টস হয়ে গেছে। আমি স্টুডেন্টসদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলছি যে তোমাদের কিন্তু ইউটিউব এ লাইভ স্ট্রিমিং এও হচ্ছে। হয়তো সবাইকে অ্যাডমিট করা যাবে না, যেহেতু একটা রেস্ট্রিকশন আছে গুগল মিটে। সেই জন্য তোমাদেরকে বলছি, যারা ঢুকতে পারছো না, চিন্তা করার কিছু নেই, তারা জাস্ট ইউটিউবের লিঙ্কটাতে চলে যাও, তাহলেই তোমরা দেখতে পাবে।
আমি আমরা কি এবার শুরু করব পূর্বা? হ্যাঁ, আমার মনে হয় আমাদের শুরু করাটা। আমি একটুখানি কথা বলছি। হ্যাঁ, আমার কি শোনা যাচ্ছে এখন? হ্যাঁ এখন শোনা যাচ্ছে, এখন শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি দরজাটা খুলে দিলাম আর কি। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে দিদি, শোনা যাচ্ছে। এখন শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। So a very warm welcome on the behalf of Department of Home Science, University of Calcutta, for this departmental seminar. Dear students, and our respected dean is here, our head of the department is here, our honorable speaker is also here. আমি সবাইকে অন্তর থেকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং এই খুব ছোট্ট একটা নোটিসে আমাদের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্টের মনে হয় এবং পরবর্তীকালে এটা তাড়াহুড়ো করে একটা প্রোগ্রাম করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে we are very lucky that we got hold of two very distinguished speakers for this occasion. So this International Women's Day, it is about the gender equality and women's empowerment, এবং এই বছরকার যদি আমরা থিমটা দেখি, it is gender equality today for sustainable tomorrow. So it is a very deep reaching kind of a theme, and without wasting much of the time, because our honorable dean madam Shushmita, Professor Shushmita Niyogi is here, I would like her to welcome the gathering. Shushmita di, welcome, good afternoon. তুমি এবার তোমার মতন করে বলো। আচ্ছা, প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাপসীকে এবং অর্গানাইজেশন হিসেবে পূর্বাকে, যে এটা খুব ছোট্ট নোটিসের মধ্যে, বিকজ জাস্ট মানে আমরা জাস্ট কিছুদিন হলো অফলাইন ক্লাস শুরু করেছি এবং তার মধ্যে এটা সবকিছু তাল মিলিয়ে করতে একটু সময় লাগছে সবারই সবকিছুতে অ্যাডজাস্ট করতে। তো তার মধ্যেও যে তোমরা এটা অর্গানাইজ করতে পেরেছো ছোট করে, সেটা খুব ভালো একটা উদ্যোগ। কারণ হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের বিশেষ করে মেয়েদের একটা অভিযোগ থাকে যে ওদের সেরকম ভাবে কিছু হয় না ওদেরকে নিয়ে। তো সেই দিক থেকে আমার মনে হয় ছাত্রীরা খানিকটা উৎসাহ পাবে এই ধরনের ওয়েবিনারে, এবং পরবর্তী আরো অনেক কিছু আমরা ছাত্রীদেরকে নিয়েও অর্গানাইজ করতে পারি। তো প্রথমেই আমি অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের আন্তর্জাতিক নারী দিবসে। আমি ছোট্ট একটা পাওয়ার পয়েন্ট করেছি, যেহেতু এটা একটা ওয়েবিনার, সেই জন্য একটা ছোট্ট পাওয়ার পয়েন্ট করেছি, খুব বেশি সময় নেব না। আর অবশ্যই ডিস্টিংগুইশড স্পিকার যারা রয়েছে তারা অনেক ভালোভাবে, অনেক গভীরভাবে অনেক কিছু আলোচনা করবে, অনেকগুলো দিকে আলোকপাত করবে। তো আমি বেশি কথা না বলে একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করে আমি আমার স্লাইডটা একটু প্রেজেন্ট করছি। আচ্ছা, প্রথমেই শুভেচ্ছা জানিয়েছি, আর একবার বলছি হ্যাপি উইমেন্স ডে। এবং সেখানে যেমন আমার ফ্যাকাল্টি মেম্বার্সদের বলছি, এইচওডি কে বলছি, এবং অবশ্যই আমাদের দুজন আজকে ডিস্টিংগুইশড স্পিকার রয়েছেন তাদেরকেও জানাচ্ছি। আর আমার অবশ্যই বিলাভেড যে ছাত্রীরা রয়েছে তাদেরকে তো বিশেষভাবে বলতে হবে, কারণ তোমরাই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যারা এই লড়াইটা এগিয়ে নিয়ে যাবে, এবং আশা করি আরো বেশি সাকসেস আমাদের জেন্ডার ইকুয়ালিটির দিকে আমরা দেখতে পাবো তোমাদের লড়াইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে। এবং অবশ্যই প্রথমেই যেটা মনে রাখতে হবে যে শুধু এই দিনটা নয়, অর্থাৎ 8 মার্চ নয়, এভরিডে
আমাদের এই জেন্ডার ইকুয়ালিটি বা যে যে ডিসক্রিমিনেশন বায়াস হচ্ছে সেগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে এবং অবশ্যই সেটা সচেতন থাকতে হবে। এবং তার জন্য তোমাদের প্রত্যেকের, তোমরা যেই উচ্চ শিক্ষার সুযোগটা পেয়েছো সেটাকে পুরো মাত্রায় ব্যবহার করো, so that you become strong, you become independent in your thinking, you are bold in your actions, এবং যেটাই করবে সেটাই যদি খুব প্যাশনেটলি করো তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা যেমন সাকসেসফুল হবে, তোমাদের সাকসেসের সাথে সাথে কালেকটিভলি উইমেনরাও কিন্তু সাকসেসফুল হবে ইন দিস সোসাইটি। তো এবছরের যে থিমটা জেন্ডার ইকুয়ালিটি টুডে ফর আ সাস্টেনেবল টুমরো, এইটা মানে আমাদের যে পরিবেশের দিকে তাকিয়ে যে উইমেনরা এই পরিবেশের জন্য কাজ করছে তাদের অ্যাকমপ্লিশমেন্ট গুলো রেকগনাইজ করার জন্য। তো এই প্রসঙ্গে আমি একটু বলে রাখি, 2019-এ কিন্তু আমরা মোটামুটি এই ধরনের একটা টপিকের ওপর কিন্তু ন্যাশনাল সেমিনার করেছিলাম 27-28 মার্চ 2019, এবং আমরা কিন্তু সেই সেমিনারে যা যা পেপারস গুলো ছিল সেগুলো এডিট করে এবং খানিকটা স্ক্রিনিং করে আমরা কিন্তু একটা বইও পাবলিশ করতে পেরেছি 2021-এ। বিকজ অফ দ্য প্যান্ডেমিক আমাদের একটু পিছিয়ে গেছিলাম, কিন্তু আলটিমেটলি আমরা কিন্তু 21-এ বইটা পাবলিশ করতে পেরেছি। আমি বলে রাখছি, খালি ভুলে যাই, প্রত্যেক টিচার এবং লাইব্রেরিতেও আমরা কিন্তু বইটা ডিস্ট্রিবিউট করে দেব। অ্যান্ড আই থিঙ্ক আজকের দিনটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেদিন আমরা কিন্তু বইটা সবার হাতে যদি তুলে দিতে পারি। তো আমরা একটু যদি মানে আমি এগুলো সবই তোমাদের জানা জিনিস, তবু আমরা যেহেতু আজকের দিনটায় আমাদের মনে করতে হয় যে কেন আমরা সেলিব্রেট করছি বা কি তার হিস্ট্রিটা, তো সেই এবং অবশ্যই আত্মসমালোচনা করা যে কি কি হয়ে গেছে আর কি কি আরো করা বাকি আছে। তো সেই হিস্টোরিক্যাল দিক থেকে দেখছি যে মানে মোটামুটি 1911 আমরা কিন্তু প্রথম এই কনসেপ্টটা এসছে যে একদিন ইন্টারন্যাশনালি উইমেন্স ডে পালন করার কথা ভাবনা চিন্তা হয়েছে, এবং 8 মার্চ 1913 প্রথম ফিক্সড হয়েছে এবং সেই দিন থেকে উইমেন্স ডে পালিত হচ্ছে। আর ইউনাইটেড নেশনস 1975-এ একদম আন্তর্জাতিক দিন হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং গ্লোবালি এই দিনটা পালন করা হয়। তো তাহলে দেখতে গেলে 100 বছর পেরিয়ে গেছি বা 50 বছরের কাছাকাছি এসে গেছি আমরা কিন্তু এই ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে সেলিব্রেশনের। কিন্তু আজকেও দেখছি যে থিমটা ব্রেক দ্য বায়াস, মানে এই জেন্ডার বায়াসটা তার মানে এখনো এত প্রিডমিনেন্ট ভাবে আছে যে এখনো আমাদের এই থিমটাই ভাবতে হচ্ছে। সো এই জেন্ডার ইকুয়ালিটি ইজ ডেফিনেটলি গ্রেট চ্যালেঞ্জ ফর এভরি ওয়ান অফ আস, এবং এই চ্যালেঞ্জটাকে আমাদের কিভাবে মোকাবিলা করা যায় তোমরা অ্যাজ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট স্টুডেন্টস সেটাকে কিন্তু চিন্তা ভাবনা অবশ্যই করতে হবে, এবং কিভাবে ফাইট করা যায় ফর ইকুয়ালিটি, ফর রিডিউসিং দ্য জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন, সেটা কিন্তু ভাববার সময় এসে গেছে এবং শুধু ভাবনা নয় অ্যাকশনেও নিতে হবে। এবং ডেফিনেটলি এই দিনটার যে তাৎপর্য, যে যারা যারা কিছু অ্যাচিভ করতে পেরেছে, অ্যাকমপ্লিশ করতে পেরেছে, তাদের প্রোগ্রেসটাকে সেলিব্রেট করা এবং তাদেরকে মডেল হিসেবে দেখে আমরা আরো অ্যাডভান্স করব টুয়ার্ডস জেন্ডার ইকুয়ালিটি অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, সব জায়গায় যাতে এই ডিসক্রিমিনেশনটা কমতে পারে। কারণ আমরা দেখি যে যে কোনো ক্রাইসিসে, যেমন একটা ওয়ার সিচুয়েশন, আমি কাগজে টিভিতে আমরা দেখছি যে ইউক্রেনে যে অ্যাডভান্স, তো সেখানে অনেক সোসাইটি কিন্তু সেখানেও এই ওয়ার সিচুয়েশনে কিন্তু উইমেন আর বিং রেপড,
তাদের অ্যাসল্ট করা হচ্ছে, সেটা কিন্তু ইনডিসক্রিমিনেটলি, মানে শুধু যে রাশিয়ান আর্মি করছে তা নয়, তাদের দেশের লোকেদের হাতে যেহেতু অস্ত্র এসে গেছে, কিন্তু বর্বর লোকেরা সেটারও সুযোগ নিচ্ছে। আবার যখন আমরা প্যান্ডামিকে দেখি, সেখানে কিন্তু ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বেড়েছে, নানান রকম ভাবে উইমেনরা কাজ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। অর্থাৎ সব জায়গায় কিন্তু যে কোনো ক্রাইসিস সিচুয়েশনে উইমেন আর দ্য ফার্স্ট ভিকটিমস অফ দ্যাট কন্ডিশন। তো সেই জায়গাটায় আমাদের অবশ্যই ভাবতে হবে। আর আমরা যদি ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা ভাবনা করি, সেখানে আমরা দেখছি যে অনেকগুলো মানে লজ রয়েছে যেটা ফর দ্য উইমেন করা হয়েছে তাদের সুস্থভাবে জীবনযাপনের জন্য। কিন্তু আমরা যদি লজ গুলো এক একটা দেখি, নিশ্চয়ই তোমাদের মনেও প্রশ্ন জাগে যে সত্যি কি আমরা কিছু করতে পেরেছি। যেমন ইকুয়াল রেমিউনারেশন অ্যাক্ট, বিশেষ করে আনঅর্গানাইজ সেক্টরে সত্যি কি উইমেনদের ইকুয়াল পেমেন্ট হয়? আজও কিন্তু তাদের পে অনেকটাই কম দ্যান দ্য মেল কাউন্টারপার্টস। সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট অফ উইমেন অ্যাট ওয়ার্কপ্লেস, এই একটা সত্ত্বেও কিন্তু ওয়ার্কপ্লেসে নানান রকম হ্যারাসমেন্ট এখনো কিন্তু উইমেনদের ফেস করতে হচ্ছে। বা মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগন্যান্সি অ্যাক্ট, সেখানেও কিন্তু এটার সুযোগ নিয়ে গার্ল চাইল্ড টার্মিনেশন হয়ে যাচ্ছে। সো মানে ইচ অ্যান্ড এভরি ল কিন্তু যদিও রয়েছে, কতটা প্রোটেক্ট করতে পারছে উইমেনদের, পার্টিকুলারলি যারা একটু মার্জিনাল সেকশনে তাদেরকে, সেটা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন অবশ্যই থেকে যায়। আর ইভেন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স তো আমরা প্রত্যেকেই দেখছি কাগজে বা নিজেদের পরিচিতদের মধ্যেও, যে এখনো কিন্তু কিভাবে ইনস্পাইট অফ দ্য ল কিভাবে সেটা পারসিস্ট করছে। তো সেই এই ইন্ডিয়ান সিনারিওতে আমি আমার স্টুডেন্টসদের বিশেষ করে বলছি যে আমাদের যেহেতু বিষয়টা একটা ইম্পর্টেন্ট স্পেশালাইজড সাবজেক্ট ডিসিপ্লিন অফ হোম সায়েন্স, সেখানে আমাদের কিন্তু অবশ্যই বিরাট একটা দায়িত্ব রয়েছে। এবং যেহেতু আমাদের সাবজেক্টটা ফোকাস করে, আমরা ডেভেলপমেন্টকে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করি বা পড়বার সুযোগ পাই, এবং আলটিমেট আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে মানব জীবনটাকে আরো ভালো করা, তাদের জীবনযাত্রার মানটাকে ইমপ্রুভ করা, গিভিং পিপল মোর ফ্রিডম, প্রোভাইডিং অপরচুনিটিস টু পিপল। তো সেই থেকে তোমাদের অবশ্যই যেটা মাথায় রাখতে হবে যে as a woman, as a student of human development, যে তোমরা যে পড়াশোনাটা করছো সেটাকে ইউজ করো so that you can create an environment for women যেখানে প্রত্যেকে তাদের ফুল পোটেনশিয়াল ডেভেলপ করার সুযোগ পাবে, তারা একটা সুস্থ মূল্যবোধ নিয়ে জীবনযাপন করতে পারবে। এবং আমাদের যে মিলেনিয়াম গোলস গুলো আছে, 2030 যে এজেন্ডা আছে, সেইটা সেই অবজেক্টিভস গুলো সম্পর্কে নিজেদের নলেজ বাড়াতে হবে এবং আর্টিকুলেট হতে হবে। তাহলেই কিন্তু আমরা উইমেন্স ওয়েলবিইংটাকে ইমপ্রুভ করতে পারবো। তাহলেই কিন্তু আজকের যে থিম, যে ইকুইটেবল সাস্টেনেবল স্টেবল একটা পৃথিবী গড়ে তোলা, বাই ডিক্রিজিং দ্য or by breaking the bias, gender bias, তাহলেই কিন্তু আমরা সেটাকে অ্যাচিভ করতে পারবো। আমাদের নিজেদেরকে কিন্তু অধিকারটা কেড়ে নিতে হবে, কেউ দিয়ে দেবে না, এইটা কিন্তু সবসময় মনে রাখতে হবে। এবং যে বইটার কথা বলছিলাম, সেই বইটার কভার পেজটা তোমাদের ইন কনক্লুশন দেখাচ্ছি, কারণ 2019-এ আমরা যে থিমটা ভেবে ন্যাশনাল সেমিনারটা করেছিলাম, সেইটাও আজকের
মানে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের থিম, সেটা ভেবে ভালো লাগছে যে আমরা সেটা নিয়ে বিশদে আলোচনা করার একটা সুযোগ পেয়েছিলাম, এবং আমরা যা যা সেখানে ইম্পর্টেন্ট কন্ট্রিবিউশন পেয়েছিলাম ফ্রম দ্য স্কলার্স অ্যান্ড দ্য এমিনেন্ট ডিস্টিংগুইশড স্পিকার্স, সেইগুলো আমরা কম্পাইল করতে পেরেছি। তো এই বলি আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং আশা করি তোমরা কিছুটা হলেও সচেতন হবে উইমেনদের বিভিন্ন সমস্যাগুলো নিয়ে, এবং আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। সেটাই কিন্তু আমার আসল উদ্দেশ্য আজকে কিছু শেয়ার করার জন্য। ধন্যবাদ। Thank you, Shushmita Di, for your wonderful summary of the essence of the Women's Day. I would now like to invite our HOD madam for a few words. নমস্কার। এখানে যারা যারা আমরা উপস্থিত আছি, আমি তাদেরকে এবং বিশ্বের সমস্ত নারীদের আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সকলকে অভিনন্দন জানাই এবং তার সঙ্গে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই তাদের নারী হওয়ার জন্য। আমাদের চণ্ডীতে বছরে দুবার নবরাত্রিতে যে চণ্ডী পাঠ হয় এবং সেখানে দেবীর পুজো হয়। দেবী রূপে আমরা পুজো করি মা দুর্গাকে, শক্তি, শান্তি তার প্রতীক হিসেবে, মাতৃ প্রতীক হিসেবে। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कन्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। শান্তির প্রতীক, শক্তির প্রতীক সেই কন্যা যাদেরকে আমরা সবসময় অবহেলার চোখে দেখি, পিছনে রেখে দিই, সমাজের একেবারে পিছনের সারিতে যারা থাকেন তাদের মনে করা হয়। সেইখান থেকেই আমাদের যুদ্ধটা শুরু হয়েছিল এবং আজকে তাদের বিচরণ সমুদ্র গর্ভ থেকে আকাশ পর্যন্ত সীমাহীন। তাদের সমস্ত জায়গায় তারা নিজেদের প্রমাণ করেছে এবং কখনো কখনো পুরুষদের থেকে বেশ কয়েক কদম এগিয়ে আছে। সেই সমস্ত নারীদের প্রণাম জানাই। আমার ছাত্রছাত্রীরা, খুব আদরের ছাত্রছাত্রীরা, আমার সহকর্মীরা, অধ্যাপক অধ্যাপিকারা, সকলকে অধ্যাপিকাদের বলি, এবং আজকের আমাদের ডিস্টিংগুইশড দুজন স্পিকার, তার মধ্যে অমিতা দি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এখন। তাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ জায়গায় তারা অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নিজেদের কাজ তারা করেছেন, তাদেরও আমি প্রণাম জানাই। আজকে অমিতা দি যেটা
বলবেন সেটা হচ্ছে যে পারফর্মিং আর্টের দিকটা বলবেন, সেখানে মেয়েদের কত সমস্যা। আমি নিজেও একজন সঙ্গীতের ছাত্রী এবং সেই জন্যে আমি সেটা জানি যে কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সেই সমস্ত জায়গায় পৌঁছতে হয়েছে এবং আজকে সেখানে নারীরা কিভাবে বিচরণ করছে। আমি জানি যে এটা অমিতাদি আরো সুন্দর করে বলবেন। যাই হোক, আমি সেটা শোনার জন্য অপেক্ষায় আছি এবং তারপরে অরিজিতা দি বলবেন, তার জন্যও আমি অপেক্ষায় আছি এবং সবাই অধীর আগ্রহে তাদের কথা শুনবো বলে আমরা বসে আছি। আমি আবার একবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করব। Thank you, Taposhi Di. Now I would request Binota Nayok. Binota, are you there? হ্যাঁ, পূর্বা আছি আমি। হ্যাঁ, ওয়েলকাম বিনোতা। এখন আমাদের ডিপার্টমেন্টের টিচার, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর বিনোতা নায়ক আমাদেরকে একটি কবিতা পাঠ করে শোনাবেন। আচ্ছা, সেরকম কোনো প্রস্তুতি নেই, অবশ্য প্রস্তুতি ছাড়া বলতেই বোধহয় আমার বেশি ভালো লাগে, কারণ বেশি প্রস্তুতি নিলে তার খুব একটা ফলপ্রসূ কিছু হয় না। তো যেহেতু আমি কবিতাটা ভালোবাসি, কবিতা বলতে ভালোবাসি, তাপসী দি হঠাৎ করেই বললেন যে কিছু একটা বলতে, উইমেন্স ডেতে কিছু একটা পাঠ করে শোনাতে। তো আমি আজকে যাকে বেছে নিয়েছি কাজী নজরুল ইসলাম। কারণ কাজী নজরুল ইসলামকে তো আমরা সবাই বিদ্রোহী কবি হিসেবেই জানি, আর তার বিভিন্ন বিষয়ে লেখা, বিশেষ করে সাম্যবাদ বিষয়ক লেখাগুলো খুব চোখে পড়ার মতো। তো আজকে সাম্যবাদী যে ওনার সিরিজ অফ লেখা আছে, সেখানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উনি লিখেছেন। তার মধ্যে নারী সচেতনতা নিয়েও উনি বিশেষ করে ফোকাস করেছেন। সেখান থেকে একটা কবিতার নাম হচ্ছে বারাঙ্গনা, সেটা একটু বলবো। বারাঙ্গনা কবিতাটার মানে এর নামের অর্থটা অনেকেই আমাদের ছাত্রীরা আছে, তারা জানে কিনা জানি না, তাদের জন্য জানাচ্ছি। বারাঙ্গনা কথাটির অর্থ হচ্ছে যারা দেহ ব্যবসায় যুক্ত আর কি, তাদেরকে দেহকে জীবিকা হিসেবে ব্যবহার করেন, তাদেরকে বলা হয় বারাঙ্গনা। শুদ্ধ বাংলায় বলা হয় বারাঙ্গনা। তো এখানে তাদের উদ্দেশ্যে তারাও যে একটা সমাজের অংশ, সেইটাকে ফোকাস করার জন্য তিনি কিভাবে লিখেছেন সেটা একটু আমি শোনাবার চেষ্টা করছি। পূর্বা, আমার কথাগুলো কি আসছে ঠিক মতো? হ্যাঁ, ইউ আর পারফেক্টলি অডিবল। একদম, ইউ আর পারফেক্টলি অডিবল। কবিতাটা বলছি। কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও গায়ে? হয়তো তোমায় স্তন্য দিয়াছে সীতাসম সতী মায়ে। নাই হলে সতী, তবু তো তোমরা মাতা ভগিনীরই জাতি। তোমাদেরই ছেলে আমাদেরই মতো, তারা আমাদের জ্ঞাতি। আমাদের মতো খ্যাতি যশ মান তারাও লোভিতে পারে, তাদেরও সাধনা হানা দিতে পারে সদর স্বর্গ দ্বারে। স্বর্গ বেশ্যা ঘৃতাচি পুত্র হলো মহাবীর দ্রোণ। কুমারীর ছেলে বিশ্বপূজ্য কৃষ্ণ দৈব। কানিন পুত্র কর্ণ হইল দানবীর মহারথী। স্বর্গ হইতে পতিতা গঙ্গা শিবেরে পেলেন পতি। শান্তনু রাজা নিবেদিল প্রেম পুনঃ সেই গঙ্গায়। তাদেরই পুত্র অমর ভীষ্ম কৃষ্ণ প্রণমে যায়। মুনি হলো শুনি সত্য কাম, সে জারজ জবালা শিশু। বিস্ময়কর জন্ম যাহার মহাপ্রেমিক সে যিশু।
কেহ নহে হেথা পাপ পঙ্কিল, কেহ সে ঘৃণ্য নহে, ফুটিছে অযুত বিমল কমল, কামনা কালিও দহে। শোনো মানুষের বাণী, জন্মের পর মানব জাতির থাকে না কো কোনো গ্লানি। পাপ করিয়াছি বলিয়া কি নাই পুণ্যের অধিকার, শত পাপ করি হয়নি ক্ষুণ্ণ দেবত্ব দেবতার। অহল্যা যদি মুক্তি লভে মা, মেরি হতে পারে দেবী, তোমরাও কেন হবে না পূজ্যা, বিমল সত্যসেবী। তব সন্তানে জারজ বলিয়া কোন গোঁড়া পারে গালি, তাহাদের আমি এই দুটো কথা জিজ্ঞাসা করে খালি। দেবতাগো জিজ্ঞাসী, ১৫০ কোটি সন্তান এই বিশ্বের অধিবাসী, কয়জন পিতা মাতা ইহাদের হয়ে নিষ্কামব্রতী পুত্র কন্যা কামনা করিল? কয়জন সৎসতী, কজন করিল তপস্যা ভাই সন্তান লাভ তরে? কার পাপে কোটি দুধের বাচ্চা আতুরে জন্মে মরে? সেরেফ পশুর ক্ষুধা নিয়ে হেথা মিলে নরনারী যত, সেই কামনার সন্তান মোরা, তবুও গর্ব কত। শুনো ধর্মের চাই, জারজ কামজ সন্তানে দেখি কোনো সে প্রভেদ নাই। অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজ পুত্র হয়, অসৎ পিতার সন্তান তবে জারজ সুনিশ্চয়। নমস্কার। আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের প্রতি অসংখ্য ভালোবাসা, আর উপস্থিত সকলকে যারা ডিগনিটারিজরা প্রেজেন্ট আছেন তাদেরকে, এবং অবশ্যই আমার সমস্ত কলিগসদেরকে আমার প্রণাম ও ভালোবাসা জানাচ্ছি। নমস্কার। Wonderful, wonderful, Binata. And particularly in such a very short notice, it was a wonderful performance. We are so proud of you to have you as our colleague. Thank you so much. Thank you. So with this wonderful poem, now that our guest speaker is with us, we would like to continue with our deliberations. So it is an honor, it is a privilege to today welcome Amita Dutt madam amongst us. She is Uday Shankar Professor of Dance at, she has been Uday Shankar Professor of Dance at Rabindra Bharati University, and she has been the Dean Faculty of Fine Arts. And actually her CV is such a long CV. She is a international personality. She's a we are all proud as Bengalis, as Indians, to have such a person among us today. And she has numerous awards. She has this classical tradition of dancing, doing so many things. I personally have met her in a deliberation on the UGC sponsored SAM workshop, and I still remember how gracefully she entered. We were all tired with the week-long deliberations, and then she entered, and how we all were at the end of the lecture so full of energy. With her beautiful moves, she had actually infused energy into our minds. So actually words fall short to just describe Amita Di. Madam, we are extremely happy and privileged to have you among us. And without wasting much of time, I would like to invite you to the dais. Taposhidi, you also welcome Madam to begin her deliberations. Welcome, Madam.
দিদি, অমিতা দি? হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আমি একটুখানি একটা কথা বলে রাখছি যে এটা আসলে আমি দরজা জানলা সব খুলেও রেখেছি, কিন্তু এখানে ইন্টারনেটটা খুব উইক। শোনা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ দিদি, এখন শোনা যাচ্ছে, আবার কেটে গেছে। তাপসী, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে দিদি, বলুন এখন। দিদি বারবারই কেটে যাচ্ছে, আপনি কি একটু বাইরে? কি বলেছে আমি শুনতে পাইনি। আমি একটা প্রেজেন্টেশন। হ্যালো হ্যাঁ দিদি বলুন। তাপসী, হ্যাঁ দিদি বলুন, আমি আছি। আমি কিন্তু তোমার কিছু শুনতে। হ্যাঁ দিদি, প্রায় কেটে যাচ্ছে আপনার কথাটা, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? তাপসী, হ্যাঁ দিদি। 1 ঘন্টা থেকে। তাপসী, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আছি দিদি। হ্যাঁ, আবার কেটে কি? হ্যাঁ, বারবারই কেটে যাচ্ছে। অমিতা ম্যাডাম, আপনি কি একবার বেরিয়ে গিয়ে আর একবার ঢুকবেন, তাহলে মোস্ট প্রবাবলি সমস্যাটা বোধহয় কম হবে। আমার মনে হচ্ছে ওনাকে ফোনে একটু বলে দিই। হ্যাঁ, একবার তাহলে একবার বলে দাও তো। আসলে এখানে ইন্টারনেটটা খুবই খারাপ আর কি, সেটা। তাপসী দি, পুবালি দি কি একটা কবিতা বলবে ইন দা মিন টাইম, না আমরা একটু ওয়েট করব? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। পুবালি দি আছো?
হ্যাঁ আছি। So now I would like to invite Professor Pubali Dhar, another of our distinguished faculty member. সেও আজকে একটা কবিতা আমাদেরকে পাঠ করে শোনান, ততক্ষণে অমিতা দি হোপফুলি জয়েন করে যাবেন। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। না এখনো দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। এখন আরেকটু এগিয়ে আসলে ভালো হয় বোধহয়। আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা, এই প্রথম ডিপার্টমেন্টে বসে একটা ওয়েবিনার জয়েন করলাম আর কি। তো খুব আনন্দ হচ্ছে, তাপসী এত সুন্দর একটা ওয়েবিনার অর্গানাইজ করেছে। আজকে উইমেন্স ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডেতে সকলকে সকল নারী এবং পুরুষদেরও আমার তরফ থেকে অসংখ্য শুভেচ্ছা। একটা কবিতা, একটা ছোট্ট কবিতা বলে নি। নাভির দিকে দেখো। নারীর কথা ভাবলে নিজের নাভির দিকে দেখো। ওই নারীতেই সবার শুরু, সত্য শিখে রেখো। তার জীবনে হ্যাঁর চেয়ে বেশি প্রভাব নারী। এইখানে বাঁধ, ওইটা বারণ, বলে মাথা নাড়ি। সেসব তালা খোলার যদি চাবির দিকে দেখো, জানবে তবে স্বর্ণালী এক ভাবির দিকে দেখো। জরায়ুহীন বাঁচে না ভ্রূণ, সবাই সেটা মানি, কিন্তু প্রথম নারীর কথা নেই রে কোনোখানে। সবার বইয়ে পুরুষ প্রথম, আদম মনই আদি। অলৌকিকের দোহাই দিয়ে জরায়ু যায় বাদি। সেই পুরুষই নাকি আবার প্রথম নারী আনে। কোথা থেকে জন্ম দিল আল্লাহ করেই জানে। সৃষ্টি হবার শর্ত যে মূল, সেই প্রজাতির জোড়ায় সে তথ্যটা হারিয়ে গেছে ঘোড়ার ডিমের তোড়ায়। ইন্দ্র কিংবা জিউস বলো, যেহোবা গড আল্লাহ, পুরুষ ভগবানেই ভারী সভ্যতাদের পাল্লা। দেবীদেরও স্বামী সেজে পুরুষ ছড়ি ঘোড়ায়, ডগাতে জল দিয়ে কি হয় গলদ যখন গোড়ায়। বিষম তার এ বিষ থেকে মেয়ে বাঁচিয়ে রেখো, স্রেফ আগামীর মানুষ বলেই কন্যাটিকে দেখো। শিখিও ওকে যুগান্ধদের প্রবল বাধার মুখে, যুগান্তরের স্বপ্ন বুকে যারা দাঁড়ায় রুখে। পুরুষ নারী নির্বিশেষে তাদের সাথে থেকো, ও পথ কঠিন, গর্ত অনেক, তবুও সেদিক বেঁকো। হতাশ হলে মন ফেরাতে নাভির দিকে দেখো। আর যা থাকবে অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। Thank you, Pubali Di. Our honorable speaker, Amita Madam, is with us. I suppose she has again left the meeting. So let her join. We will be waiting for her to join for the deliberations. আসলে অমিতাদি বাইরে গেছেন আর কি, পুরীতে। সেখানে ইন্টারনেটের ভীষণ একটা অসুবিধে হচ্ছে। উনি হোটেলের বারান্দায় বেরিয়ে এসছেন।
দেখা যাক যদি এখন হয়। হ্যাঁ দিদি, অমিতা দি, আপনারটা মিউট করা আছে, মিউট করা আছে দিদি। হ্যাঁ না কিন্তু ওই রকমই একই অবস্থা হচ্ছে, কিছু শোনা যাচ্ছে না। ক্যামেরাটা অফ করে দিলে বোধহয় বেটার। দিদি ক্যামেরাটা একটুখানি অফ করে দিয়ে দেখুন তো, ক্যামেরাটা অফ করুন তো, অফ করে ক্যামেরাটা অফ করে। হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে তাতে খানিকটা হতে পারে। হ্যাঁ একটু শোনা বলুন যাচ্ছে, তাহলে। শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। আমি হ্যালো। আচ্ছা দাঁড়া আমি একবার দেখি। আচ্ছা এই যে ফোনে পুবালি কথা বল, পুবালি ফোনে কথা বল।
ফোনে কথা বল, সেটা শোনা যাচ্ছে কিনা সবাই একটুখানি মানে দেখুক আর কি, তাহলে যদি ফোনে উনি বলতে পারেন। হ্যাঁ পূর্বা, এটা কি শোনা যাচ্ছে? ফোনের কথা কি শোনা যাচ্ছে বিনতা? খুব আস্তে, তোমার গলাটা বেশি শোনা যাচ্ছে, দীপারের গলাটা শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমার গলাটা কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ দিদি, হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি আমার গলাটা দিদি, আমার গলাটা শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে। এবার তাহলে ঠিক আছে, আমি তাহলে শুরু করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর। হ্যাঁ, আচ্ছা, যখনই বন্ধ হয়ে যাবে আমাকে একটু জানাবেন প্লিজ। হ্যাঁ, একদম আমি বলে দেবো, আমি আপনাকে বলে দেবো। ঠিক আছে, তাহলে শুরু করছি। সকলকে নমস্কার জানাই, আর বিশেষ করে আমার বহুদিনের বন্ধু, আমার ভগিনী প্রতিম প্রফেসর, আমার ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য। আসলে খুব ঝামেলার মধ্যে দিয়ে আজকে আমার এই নিবেদনটা শুরু হলো, কিন্তু আমার মনে হয় এটাই কিন্তু একটা প্রতীক যে মহিলারাও কিন্তু অনেক ঝামেলার মধ্যে দিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। তো সেই ঝামেলাটারই হয়তো একটা প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাচ্ছে আজকের এই মিটিংয়ের আমার বক্তব্যের শুরুতে। আজকের দিনে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা বলতে গেলে খুব একটা সময়, যখন বেশি আমার পরিবেশ বৃহত্তর নারীদের এবং কিন্তু এই একটা সময় ছিল যখন মেয়েদের নানা মানসিক এবং শারীরিক কষ্টের মধ্যে দিয়ে নিজেদের পুরুষের সমকক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ খানিক মানে কেটে যাচ্ছে, কিন্তু শোনা যাচ্ছে। কি করব? দিদি কথাগুলো ঠিক মতো আসছে না, কেটে যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, কিন্তু কি যে আমি করব আমি তো বুঝতে পারছি না। একদম পরিষ্কার শোনা গেল। এখন পরিষ্কার শোনা গেল? হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ দিদি শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি গোড়া থেকে যা যা বলেছি সেগুলো কি শোনা গেছে? না দিদি, আরেকবার যদি বলেন। ঠিক আছে, আচ্ছা, যখনই অসুবিধা হবে তোমরা কিন্তু বলবে, তাহলে আবার সেখান থেকে থেমে আবার আমি বলবো। এখন ঠিক আছে তো? হ্যাঁ ঠিক আছে দিদি। আচ্ছা, যখনই অসুবিধা হবে আমায় বলবে, আর মাঝে মাঝে ঠিক আছে বলে যাবে, তাহলে আমি বুঝবো যে তোমরা শুনতে পাচ্ছ। ওকে? ঠিক আছে। আচ্ছা, তা আমি যা দিয়ে শুরু করেছিলাম, আমি বললাম যে আজকে আমার এই বক্তব্যটি একটা বলতে গেলে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে শুরু হলো, যে এই ইন্টারনেটকে নিয়ে সংগ্রাম। আমি চেষ্টা করছি বলবার, কিন্তু ইন্টারনেট কাজ করছে না। তো এই রকম একটা যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যে আমরা আজকে গেলাম, সেটা কিন্তু একটা প্রতিচ্ছবি নারীদের এই সমাজে এবং তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম। নারীরা কিন্তু খুব আজকে তারা যে জায়গায় আছে সেই জায়গায় আসতে পারেনি, যার জন্য এই সংগ্রামের প্রতীক হিসাবে এই দিনটি উইমেন্স ডে হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং পালিত। ঠিক আছে কি?
হ্যাঁ দিদি ঠিক আছে, আপনি বলুন। সব শোনা যায়? হ্যালো, হ্যাঁ দিদি শোনা যাচ্ছে, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে দিদি। তুমি যদি আরেকটা দিন আমাকে দাও তাহলে আনন্দ করে শুনতে পারি। বারে দেখলে না একটা মানসিক দিকে ভীষণ অস্বস্তি, কি থাকে আমি আরেকটা দিন সবাই করবো। নিশ্চয়ই দিদি, নিশ্চয়ই আমি চেষ্টা করব যে আপনি একদিন এসে আমাদের এখানে বলবেন, এটা আমি অবশ্যই করার চেষ্টা করব। আমি নিশ্চয়ই একদিন এসে আপনি বলবেন। আজকে আপনি যেটুকু আচ্ছা ঠিক আছে, আমি না হয় শোনা যাচ্ছে না দিদি, শোনা যাচ্ছে না দিদি। তো কি করব? এইটা ভালো শোনা গেল। আমার মনে হয় তাপসীদি ওনাকে ইন্টারাপ্ট করো না, হয়তো এক এক সময় আমরা শুনতে পাবো না, কিন্তু উনি ওনার ফ্লোতে বলুন, না হলে এরকম ভাবে বলা অসম্ভব নয়। দিদি আপনি একটু বলুন বলুন। আচ্ছা অমিতাদি ফোনে আছেন, উনি এখান থেকে ফোন থেকেই বলছেন, তো একটু আমি লাউড স্পিকারে দিয়ে এটাকে আমি রেখেছি, তো একটু সবাই একটু বলো সেটা শোনা যাচ্ছে কিনা, হয়তো একটু আস্তে শোনা যাবে কিন্তু শোনা যাচ্ছে কিনা একটুখানি কেউ বল। দিদি আপনি বলুন। সকলকে আমি নমস্কার ও শুভেচ্ছা জানাই আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে। আজকের দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ একটা সময় নারী এবং পুরুষকে সমকক্ষ হিসেবে ধরা হতো না। এখন তো হয়তো কিছু
কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধরা হয় না। কিন্তু তাও আমি বলবো যে বর্তমান যুগে আজকে 2022-এ দাঁড়িয়ে আমরা বলতে পারি যে নারীরা কিন্তু সমাজে এবং নিজেদের পরিবারে এবং বৃহত্তর পৃথিবীতে যথেষ্ট সমাদর এবং সম্মান পায়। এই সম্মানটা কিন্তু একদিনে আসে। এটা আবার কি হবে অ্যাকচুয়ালি একটু বলছি। হ্যাঁ দিদি, আপনি বলুন, শোনা যাচ্ছে। হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, আপনি বলুন। হ্যাঁ সরি, হঠাৎ টিভিটা অন হয়ে গেল রিমোট থেকে, জানি না এখানে কি যে হচ্ছে হোটেলে, আমি বুঝতে পারছি না। যাই হোক, আমি আবার বলছি যে এটা কিন্তু একদিনে হয়। আচ্ছা, আমি একটুখানি খুব সংক্ষেপে পুরো ব্যাপারটা বলে দিচ্ছি যে আমাদের দেশে বলা হয় যে যেমন অনেক সময় দুর্গাকে দেখানো হয় যে দুর্গা নারী শক্তির প্রতীক, এবং দুর্গাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল মহিষাসুরের মতো একজন প্রবল পরাক্রমী অসুরকে দমন করার জন্য। কিন্তু আমাদের নারীদের কিন্তু পুরুষদের সঙ্গে কোনো বিরোধিতা নেই। আজকে আমরা শঙ্করাচার্যের অর্ধনারীশ্বর স্তোত্রের শেষ অবস্থ থেকে বলতে পারি যে শিব এবং শিবা দুজনেই কিন্তু সমান গুরুত্বপূর্ণ। জগত জনন্যে আমরা কিন্তু স্বীকৃতি পাচ্ছি, সম্মান পাচ্ছি। আমার বিষয় ছিল পারফর্মিং আর্ট। পারফর্মিং আর্ট হলো সেই সব শিল্পকলা যেগুলিকে মঞ্চে প্রদর্শন করা হয়, যেমন নাচ, গান, বাজনা, নাটক ইত্যাদি। এর মধ্যে নারীদের ভূমিকা। এখন আমরা যদি অনেক দিন আগে চলে যাই তাহলে দেখবো যে অনেক ক্ষেত্রে নারীরা যদিও এইসব শিল্পকলায় অংশগ্রহণ করেছেন, তারা কিন্তু সম্মানের সঙ্গে করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেই সব নারীরা কিন্তু নিজেদের পরিবারের মধ্যে থেকে তাদের কাজকর্ম করতে পারে। তারা হয় দেবদাসী বা মাইথি, এমনকি আমরা যদি অপ্সরাদের কথা চিন্তা করি, তারাও কিন্তু মূল দেব দেবতাদের মতন কিন্তু তারা সেই সম্মানটা পান। তো সেই সম্মানের যে সম্মান অর্জনের যে লড়াইটা, সেটাই কিন্তু আমাদের এতদিন ধরে হয়ে এসেছে। এখন পারফর্মিং আর্ট বা প্রদর্শন করাতে আমরা কি কি স্তরে সংগ্রামটাকে দেখব, এবং একজন সম্পূর্ণ রূপে শিল্পী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে আমাদের কি কি স্তর পেরিয়ে যেতে হয়। একটি তো হলো শিক্ষা। আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করবো সেইটা একটা, তার মধ্যে লড়াই আছে। তারপরে সেই শিক্ষাটাকে গ্রহণ করে সেটিকে আমাদের মধ্যে, মানে আমাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা, বা সেটিকে রেওয়াজ করা, বা সেটি অধ্যয়ন করা, সেটি আরেকটি সংগ্রাম। তারপর প্রদর্শন করা আরেকটি সংগ্রাম, এবং বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে প্রদর্শন করা, সেটিও আরেকটি সংগ্রাম। এইসব বিভিন্ন সংগ্রামে নারীরা কিভাবে নিজেদের বেড়ে করেছে, কিভাবে তারা নানান অসুবিধায় কাটিয়ে উঠেছে, সেটাই কিন্তু আমাদের দেখতে হবে। আরেকটা কথা, যে আমি যখন প্রদর্শন করার কথা বলছি, আমি যে কেবল শাস্ত্রীয় কলাগুলির কথা বলছি তা নয়। অনেক সময় লোকশিল্পর মধ্যেও কিন্তু সেই সংগ্রামটা দেখা যায়। আজকে আমি খুব ছোট করে
আরেকটি ব্যাপার বলে নিচ্ছি, এবং আমি আপনাদের এই জন্যই তাপসীকেও অনুরোধ করবো যে আরেকদিন আমার একটু বেশি সময় দিতে, কারণ অনেকটা সময় নানান ঝামেলার ভেতর চলে গেল, টেকনিক্যাল প্রবলেম। তো আমরা যদি আমাদের বিভিন্ন শিল্পকলা দেখি, যেগুলো শাস্ত্রীয় নৃত্য কলা, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত কলা, সেগুলোর মধ্যে দেখি যে আগেকার দিনে তেমন নারীরা এইসব নাচ শিখতে এবং অভ্যাস করতে এবং প্রদর্শন করতে যারা সমাজের বা পরিবারের অন্তর্গত ছিলেন না। তারা হয় দেবদাসী ছিলেন, তাহলে বাড়িতে ছিলেন। অনেকে তাদের নিচু নজরে দেখতেন। আবার যদি আমরা তাদের ঠিকভাবে মূল্যায়ন করি, তাহলে আমরা দেখবো যে তারা কিন্তু পরিবারে থাকলে হয়তো তাদের সেই শিল্পের উৎকর্ষে পৌঁছতে পারতেন না, কারণ শিক্ষার জন্য প্রচুর পরিশ্রমের দরকার। এক একজন গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করতে, সেই গুরুর পরিচয় করতে কিন্তু একটা সংগ্রামের, তারপরে সেগুলি অধ্যয়ন করা। একটা পরিবারের থেকে দৈনন্দিন জীবনযাপন করে কিন্তু মানুষ 8-10 ঘন্টা ধরে তার শিল্পকলাকে অভ্যাস করতে পারে। তারপরে প্রদর্শন করা, প্রদর্শনের সময় যে সংগ্রাম, আমি একটি অনুষ্ঠান পাবো কিনা, বিভিন্ন জায়গায় আমি ঘুরে ঘুরে আমার প্রদর্শন করতে পারবো কিনা, এটাও কিন্তু আরেকটা সংগ্রাম। এইসব সংগ্রাম আমাদের দেশের নারীরা তারা অনেকে হয়তো জয়ী হন, যারা জয়ী হননি তাদের কথা হয়তো আমরা তেমন ভাবে, যারা জয়ী হয়েছিলেন তাদের কথাই আমরা জানি, কিন্তু কিন্তু তারা অনেক সময় সমাজের শিকার হয়েছে। যেমন বিশেষ করে বর্তমান তামিলনাড়ু প্রদেশে যেসব দেবদাসী ছিলেন, তারা বিশিষ্ট শিল্পী হয়েও তারা সমাজ নানান মানুষের তাদের জীবনের যে নানান বসা চিন্তা করে প্রতিকূল নাচ তৈরি করা ছিল, যেখানে নারীদের বাদ দিয়ে হয়েছে। কুচিপুড়ির গুরু ছিল যে আমার যে গোষ্ঠী আমি নারী রাখতে চাই না, নাচ করে বিপদকে নারীরা ঠিক বিপদ সৃষ্টি করতে না, নারীদের দেখে পুরুষেরাই। আমাদের দেশে যদি আমরা কথক নাচের কথা ভাবি, সেখানেও পাচ্ছিলাম জ্ঞানী গুণী উৎকৃষ্ট মানের শিল্পী ছিলেন, কিন্তু তাদের কিন্তু নিচু নজরে সমাজকে, এখানে গৃহবধূদের মধ্যে সেরকম শিক্ষা দীক্ষা শিল্প সেরকম ছিল না, এই বাড়িদের মধ্যে ছিল গৃহবধূরাই পেত সম্মান, আর এই বাড়িরা সম্মান বা স্বীকৃতি দিত। আরো অন্যান্য সমাজের আমরা দেখি মণিপুরি বলুন, কথাকলি বলুন, এখানেও পুরুষদের প্রাধান্যটা খুব বেশি। নারীরা যদিও কিছু না কিছু করছে, পুরুষদের মতো সেই সম্মান পেত। আজকে তোমার যুগে আমরা এসে বলতে পারি যে এখন তো মেয়েরা বহু শতকে সংগ্রামীরা মানুষের নানান চিন্তা ভাবনা আজকে এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে যে আমরা নারীরা সম্মান আর স্বীকৃতি পাচ্ছি, এবং অনেকেই আমরা পরিবারের মধ্যে থেকেও পরিবারের সাহায্যে বলতে পরিবার আমাদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে, তারা তাদের সম্মান দেয়, আমাদের সম্মান বাধ্য সেই জায়গায়। এটা কিন্তু খালি শাস্ত্রীয় নাচের ক্ষেত্রে আমরা দেখি, যেমন ছৌয়ে কিন্তু সেটাই না। এই ব্যাপারটা একবার কয়েকজন নারীকে আমরা ইন্টারভিউ তাদের নিয়েছিলাম, তারা সাধারণত মুখোশ তৈরি করে, পোশাক তৈরি করে, কিন্তু নাচ করে না। আমি বলছি তোমাদের নাচতে ইচ্ছে করে না? বলছে না, আমরা কিন্তু পারবো না, কারণ ওই অত ঘুরে ঘুরে অত রাত্রির অব্দি আমরা কিন্তু নারীরা পেরে গেছি, বোঝানো হয়েছে যে তারা পারবে না। তারপরে নাচনিদের কি বলবে, নাচ
তাদের নাচ হিসেবে ভালো শিল্পী, তারা এসে রোজগার করে তাদের সংসারে দিচ্ছে, কিন্তু তারা কিন্তু সেই সংসার থেকে সম্মান পাচ্ছে। গানের ক্ষেত্রে আজকে আমরা যদি শিল্পেশ্বরী দেবীর কথা বলি, কথা বলি, তারা কিন্তু উৎকৃষ্ট মানের শিল্পী হয়েও তারা কিন্তু বাইজি সম্প্রদায়। তো সেই যুগ থেকে পেরিয়ে আজকে যে মেইন স্ট্রিম সমাজ বা সমাজের যে মূল ধারার মধ্যে থেকে আছে নারীরা, তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছে নিজেদের। তারা শিল্প চর্চাও করছে, তারা শিল্পের সাধনা করছে, শিল্প প্রদর্শন করছে এবং তারা সম্মান পাচ্ছে, ভালোবাসা পাচ্ছে। এটা কিন্তু আজকে বহু শতকের সংগ্রামের ফল হিসেবে আমরা এখানে এসে দাঁড়িয়েছি এবং আমরা গর্বিত যে আমরা এই যুগে জন্মেছি, যে যুগে আমরা কিন্তু সেই সম্মান আর স্বীকৃতি পাচ্ছি। তারপর আমি এতক্ষণ বলে গেলাম, কেউ কি কিছু শুনতে পেল? দিদি একদম সবাই সবকিছু শুনতে পাচ্ছে, শুনতে সবাই শোনা যাচ্ছে না? শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ একদম অডিবল, একদম অডিবল ম্যাম। শোনা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে দিদি, আপনি ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, এখন আমি এটাই বলছি যে একটা ধাপ আমি পুরাই বলেছিলাম যে আমাদের পারফর্মিং আর্টিস্ট হয়ে দিদি প্রথম ধাপটি হলো যে শিক্ষা গ্রহণ করা। এই গ্রহণ এক সময় গৃহে আবদ্ধ ছিল এবং মানে এগুলি বলতে লজ্জা করে, কিন্তু আমরা ইতিহাসে দেখি নানান তাদের নারী শিক্ষার্থীদের প্রতি অবিচার করেছে, নিজেরা তাদের নিয়ে আনন্দ করেছে, অন্য লোকের কাছে তাদের এগিয়ে দিয়েছে, এগুলি কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায়। তারপরে এক একজন গুরুর মন জয় করতে গিয়ে নানান জিনিস অবলম্বন করছে, যে গুরুর কাছে কৃত দাসের মতন তাদের কাজ করতে হয়েছে। হয়তো হ্যাঁ, গুরুর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা সবকিছুই দেখিয়েছে, তাদের নিজেদের তো গুরুর কাছে রাস্তা হিসেবে নিজেদের করতে হয়নি, এটা নারীদের একটা সময় করতে হয়েছে। যার জন্য আমরা ইতিহাসে দেখি যে সব খারাপ শিল্পীদের পরিবারে পুরুষেরাই কিন্তু নাচতেন, নারীরা নাচতেন, কারণ গুরুরা জানতেন যে নাচতে গেলে তাদের কি অসুবিধায় পড়তে হতে পারে। আজকে আমার গুরু যারা সকলেই জানেন বুচু মহারাজ 2 মাস আগে তিনি গত হলেন। তার প্রদানে কিন্তু উৎকৃষ্ট নৃত্য ছিল, কিন্তু তাদের পরিবারের নারীরা নৃত্য প্রদর্শন করতেন না। মহারাজজির মা খুব ভালো নাচতে পারতেন। ইনফ্যাক্ট বুচু মহারাজের কাছে আমি শুনেছি যে তিনি কিন্তু অনেক এই বিভিন্ন গানের সঙ্গে অভিনয় করার যে লীলা, সেগুলি কিন্তু তার মায়ের কাছে, কারণ তার মা তার বাবাকে দেখে দেখে সেগুলিকে অধ্যয়ন করেছে, কিন্তু তার মা কোনদিন নাচতেন না, মহারাজের বোনেরাও কোনোদিন নাচতেন না। কিন্তু এখন যুগ আস্তে আস্তে পাল্টে যাচ্ছে। আমি গোড়াতেই যে বলেছিলাম যে আমরা নিজেরা খুব মানে কি বলবো, যে আমরা গর্বিত এবং আমরা অনেক দিক দিয়ে এরা খুব ধন্য যে আমরা এমন যুগে জন্মেছি যে যুগে নারীদের কিন্তু স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। মহারাজজি অনেক দিন পরে মানে অনেক বয়সে তার মেয়ে মহৎকে নাচের প্রদর্শন করার, শব্দের সঙ্গে নৃত্য প্রদর্শন করার অনুভব, কিন্তু ততদিনে মমতা কিন্তু অল্প বয়সটা পেরিয়ে যায়, যে বয়সে মানুষ নিজের একটা জায়গা করে দেয়, কিন্তু মমতা কিছু কিছু নাচতো। কিন্তু আমি আনন্দের সঙ্গে বলছি যে মহারাজের নাতনিরা রাগিনী আর সিংহী এরা কিন্তু খুব অল্প বয়স থেকেই নাচ প্রদর্শন করছে।
এবং আমরাও কিন্তু এই যুগে জন্মেছি, আমরা কিন্তু ওদিকে কথাগত বা প্রথাগত হিসেবে পড়াশোনা করেছি, তারপরে আমরা আমাদের বিবাহিত জীবন, আমাদের আগে জীবন সমাজে সঙ্গে আমরা কাটাতে পেরেছি এবং আমরা নাচও করতে পারছি। তার একজন উৎকৃষ্ট মানের শিল্পী হতে গেলে গান বাজনা নাচ যাতেই হোক না কেন, তাকে কিন্তু বহু ঘন্টা ধরে পরিশ্রম করতে হবে, অধ্যয়ন করতে হবে। তার নিজের শিল্পকলার অধ্যয়ন করতে হবে এবং সেই শিল্পকলার তার চিন্তা ভাবনাও করতে হবে। যতক্ষণ সে বসে গান গাইছে তখন সে গান গাইলে তারপরেও কিন্তু তার ভিতরে সেই গানের ভাবনাটা থেকে যাচ্ছে। নাচের ক্ষেত্রেও কিন্তু আগেকার দিনে মানুষ চাই যে তাদের বাড়ির ছেলে মেয়েরা এগুলিকে করে, কারণ তারা সংসার সামলাবে না তারা গান বাজনা করবে। আমার নিজের ব্যক্তিগত জীবন থেকে বলছি, আমার যে বাড়িতে বিয়ে হয় বাড়িতে সকলেই কিন্তু আমার অসম্ভব সঙ্গে নিয়েছিল এবং আমার শাশুড়িমা সবসময় বলতেন, আমি তো আছি, আমি সংসার সামলাই, তুমি তোমার শিল্পকলার ভাবো। এবং এ কথাও সব দেখো, লোকে বলে নাম কি করে নাম আমি তো নিজের চোখে দেখেছি নাম হয়। সকাল থেকে উপর নিজের চর্চা নিয়ে আসে, নিজের শিল্প এরকম ভাবে না করলে কিন্তু মানুষ একটা জায়গায় পৌঁছতে পারে না। সেটা কিন্তু তোমার যুগের ভাবনা। একবার আগে কিন্তু কোনো শাশুড়ি কোনো এরকম কথা বলতেন না, বা অন্য লোকেও বা বৌমার সম্বন্ধে এইরকম একটা ভাবনা দিতেন না। তো এই তো আমাদের দিনের পর দিন রেওয়াজ করতে হয়, করতে করতে মানুষের উন্নত মানে প্রথম করবে যা কিছু গুরুরা শিখিয়েছেন। একটা সময় আসে যখন নিজেকেও কিছু বা নিজের ইচ্ছে হয় কিছু চেষ্টা করতে, সেই চেষ্টার সঙ্গে গুরুর কাছে শিল্পকলার একটা সম্পর্ক আছে, কিন্তু তার মধ্যে তার নিজস্বতাও আছে। এই নিজস্বতা নিয়ে আসতে গেলেও কিন্তু অনেক সাধনা করতে হয়, অনেক মনোসংযোগ করতে হয়। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমি বলছি আমরা এই যুগে করতে পারছি। আগেকার দিনে কিন্তু মানুষের যদি হয়তো বাড়ির ছেলেমেয়েরা গান গাইতো, যেমন এমনি আমি বলছি একটা কথা হচ্ছে, আমার কিন্তু খুব ভালো, তো তার শ্বশুর মশাই তাকে দেখে প্রায় গান শোনাতে বলতেন, কিন্তু আমার সকালে উঠে বাড়ির সবকিছু সামনে, সংসার সামনে, প্রত্যেককে খাবার দাবার দিয়ে সবকিছু করে তখন হয়তো আমি একটু গান করতে বসতে পারতাম। আমাদের যুগে আমি সকাল থেকে উঠেই সেই চর্চাটা শুরু করতে পারি। একবার আমার শাশুড়ি মা বলেছিলেন, তুমি কি তাদের দিকে করতে পারো? কাজ দেখুন, প্রথম সকালে উঠে এরকম মানুষ সহযোগ করে, সেই সকালের চিন্তা ভাবনাটা আর সবকিছু কাজকর্ম করে তারপরে বসলে সেই ভাবনা চিন্তাটা আসে। এই স্বীকৃতিটাও আমি বলবো আমরা বর্তমান যুগে পাচ্ছি, এবং এটা পাচ্ছি কারণ একটার পর একটা প্রজন্ম ধরে কিন্তু সমাজকে শেখানো হয়েছে শিল্প। আমি গোড়ার দিকে বলছিলাম যে আগে আগে যারা উৎকৃষ্ট শিল্পী ছিলেন তারা হয় বাইজি বা দেবদাসী এরা ছিলেন, কোন সমাজ নিয়ে সেরকম বা নিজেদের নিয়ে অত চিন্তা করতে হতো, তাই জন্য তারা তাদের শিল্পকলা নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা, অনেক খাটনি করতে পারতেন এবং তারা কিন্তু উৎকৃষ্ট শিল্পে কেবল তা নয়, তারা কিন্তু যথেষ্ট গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। আমরা যদি আগেকার দিনে সমাজ দেখি তাহলে দেখবো এই দেবদাসীরা এবং বাইজিরা অনেক দিক গৃহবধূদের চেয়েও অনেক বেশি স্বতন্ত্র, মানে তাদের ইন্ডিপেন্ডেন্স অনেক বেশি ছিল, তারা নিজেদের মতন করে চলতে পারতেন এবং তারা নিজের
নিজেদের নতুন করে তাদের শিল্পকলা প্রদর্শন, কিন্তু ওইখানে একটা বান্ধব ছিল যে তারা পরিবার পেতেন না। তারা একদিক দিয়ে বলতে গিয়ে অনেকের কিন্তু বিদ্রুপের কারণ পেতেন। তো এই সব আমরা কিন্তু কাটিয়ে উঠেছি ক্রমে ক্রমে, এবং এই যে কাটানোর ক্ষেত্রে অনেকের কিন্তু আছে। একটা আমি বলবো রুক্মিণী দেবী আনন্দের। হ্যাঁ, রুক্মিণী দেবী আনন্দের উনি দক্ষিণ ভারতের খুব কঠোর ব্রাহ্মণ পরিবার, নীলকণ্ঠ তার বাবার নাম ছিল, জন্মেছিলেন। পরিবার তাকে যে একটা উৎসাহ দিয়েছিল তা নয়, কিন্তু তিনি একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোককে বিয়ে করেছিলেন এবং তারপরে তিনি সেই স্বাধীনতা পেয়েছিলেন শিল্প চর্চা করার। আমাদের বাংলারও একজন খুব নাম করা নাম, তার স্টেজের নাম ছিল ম্যাডাম মেনকা, কিন্তু তার আসল নাম ছিল লীলা রায়। তিনি ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে ছিলেন। তিনি একটি নাচের গ্রুপ তৈরি করে দক্ষিণ এশিয়া এবং ইউরোপে ঘুরেছিলেন, যথেষ্ট নাম করেছিলেন, এবং তাকে কিন্তু সাপোর্ট করে দিয়েছিলেন তার স্বামী কর্নেল মুখে, তিনি গুজরাটি। এইরকম ভাবে এক একজন করে সমাজের কি বলবো যে উন্নত স্তর, আমি যেটাকে বলবো, কোনটা উন্নত আর কোনটা যে অনুন্নত সেটা আমি সেই বিভাগে আমি যাবো না, কারণ যেখানে নারীদের বেঁধে রান্নাঘরে আটকে রেখে দেওয়া হচ্ছে সেটাকে যে খুব একটা উন্নত সমাজ আমি বলবো না, কিন্তু যাই হোক তাদের তথাকথিত ভাবে বলা হতো যে একটা সমাজের দিক থেকে তারা ওপরে। কিন্তু সেই সমাজের নারীরাও বেরিয়ে এসে বলতে গেলে একদিক থেকে বিদ্রোহ করে নিজেদের শিল্পকে এবং নিজেদের শিল্পী রূপে প্রতিষ্ঠা করেছিল। বহু প্রজন্মের এই চেষ্টার ফলে, আর বিশেষ করে এই আমাদের ঠিক আগের প্রজন্ম এবং তার আগের প্রজন্মের নিষ্ঠা এবং তাদের একদিক দিয়ে বিদ্রোহী মনোভাবের ফলে আজকে আমরা কিন্তু এই যুগে এসে দাঁড়িয়েছি। আরেকটা কথা আমি বলছি যে আজকে মেয়েরা তারা কিভাবে নিজেদের দায়িত্ব এবং তাদের কি মনোযোগ, তারা কি সমাজকে, তাদের শিল্পকে, তারা মানে নিজেদের পরিবারকে ঠিকভাবে মানিয়ে চলতে পারে, তাদের মধ্যে কি কি সংগ্রাম হয়। অনেক সময় দেখা গেছে যে অনেক শিল্পীদের হয়তো এত বেশি তাদের নানান প্রবলেম, নানান তাদের ডিপ্রেশনের মধ্যে দিয়ে তারা গেছেন, হয়তো তাদের পরিবারকে তারা ছেড়ে দিয়েছেন, অনেকে অল্প বয়সে মারা গেছেন, অনেকে তাদের শিল্প কলাকে ছেড়ে দিয়েছেন। তো এই সবকিছু ব্যালেন্স করা এটা কিন্তু আমাদের খুব বেশি প্রয়োজন, এবং আমি বলবো এটা কিন্তু নারীরাই করতে পারে। কারণ নারীরা কিন্তু নিজেদের সমাজে, নিজেদের পরিবারের মধ্যে একদিক থেকে রান্নাঘর, একদিক থেকে বাচ্চাদের, একদিক থেকে পরিবার পরিজন, আরেক দিক থেকে তাদের শিল্পকলা সবকিছু একসঙ্গে করে নিতে পারে। কারণ নারীরাই কিন্তু দশভুজা হতে পারে। আমি বলবো যে যারা নারী, তাদের ভিতরে কিন্তু যে মাল্টিটাস্কিং এর ব্যাপারটা কিন্তু একটা থেকে যায়। পুরুষেরা অনেক সময় খুব উৎকৃষ্ট শিল্পী হন এবং হয়েছে, বহুদিন ধরে তারাই শিল্পকলায় মূল প্রতিনিধি তারা হয়েছে, কিন্তু তারা কিন্তু শিল্পকলা নিয়েই থাকতেন। তাদের ঘরের মেয়েরাই তাদের খাওয়া দাওয়া, দেখাশোনা সবকিছু করতেন। কিন্তু নারীদের কি করতে হয়, একদিক থেকে নিজেদের শিল্পকলাকেও দেখতে হয়, অন্য দিক থেকে সংসারকেও দেখতে হয়, তো সর্বোপরি নিজেদেরও দেখতে হয়। যদি আমি নিজে সুস্থ না থাকি, আমার যদি মন ভালো না থাকে, আমি যদি একটা অ্যাট্রাকটিভ প্রেজেন্টেশন স্টেজে না করতে পারি, তাহলে কি করে আমি দর্শকদের টানতে পারবো? আরেকটা কি, যে আগেরকার দিনে মেয়েদের বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া নিয়েও একটা
পরিবারের দিক থেকে সংকট ছিল। একলা একলা মেয়ে যাবে, আবার কি হবে? কারণ লোকেদের ধারণা ছিল যে একজন শিল্পীকে দেখে লোকে অভিভূত হলেই তাকে কিন্তু নিজের হিসেবে চাইবে। আপনারা বুঝতে পারছেন আশা করি আমি কি কথা বলছি। এই ভাবনাটাও কিন্তু আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে। আমি আমার নিজের জীবন থেকে বলছি, আমি যখন প্রথম বিভিন্ন জায়গায় নাচতে আরম্ভ করি তখন আমার বিয়ে হয়নি, আমার মা সব জায়গায় ছিল। বিয়ের পরেও মা সঙ্গে দিত। তো হঠাৎ একদিন আমার স্বামী বলতেন, শোনো তুমি এখন যত বড় হয়েছো, তোমার মা তার নিজের সংসার ছেড়ে তোমার সঙ্গে সঙ্গে সব জায়গায় ঘুরবে দেখতে কেন? হ্যাঁ, যখন মেয়েরা অন্যান্য সব কাজে যাচ্ছে, তারা যখন যাচ্ছে, তারা যখন ইম্পর্টেন্ট কনফারেন্সে যাচ্ছে, তাদের কি মায়েরা সঙ্গে যাচ্ছে? তুমি একলা যাও। আমার মা বলে, না লোকে কি বলবি? আমার সঙ্গে লোকে কি বলবি? আমি ওর স্বামী হয়ে বলছি এবং ও জানি। সত্যি করে বলতে গেলে সে তখন থেকে আজকে আমার 38 বছর হলো বিয়ে হয়েছে এবং আবার বিয়ের 1 বছর থেকে আমি করছি। এই 37 বছর ধরে আমি তো একলা একটা পৃথিবীর সব জায়গায় গেছি, কোথাও কিন্তু আমি অসম্মান পাই। কারণ আমি বিশ্বাস করি যদি একজন নারী নিজে মাথা উঁচু করে থাকে, কেউ কিন্তু জোর করে তাকে কিছু করবে না। আজকে সেই সমাধান নেই যখন নারীরা অবলা। কারণ আগেকার দিনে যেটা ছিল যে সে দেবদাসী হোক বাইচি হোক, তারা যেহেতু সমাজের স্বীকৃতি পেত না, যেহেতু তাদের সঙ্গে তাদের স্বামী ছিল না যে কথাটা বলবে না, আমার স্ত্রী আমার মতে আমার সম্মতি এইসব করছে, সেটা ছিল না। কিন্তু আজকের যুগ আমি যেটা বলছি পাল্টে গেছে এবং আরো ক্রমশ পাল্টে যাবে। আপনারা নারীরা, আপনারা নিজেদের পরিবারকে সেরকম তাদের মানসিক গঠনটা আপনাদের যখন ছেলে মেয়েরা, আপনাদের ছেলেদের মধ্যেও সেই চেতনাটা আপনারা নিয়ে আসবেন যে মেয়েদের ক্রিকেট এবং নারী শিল্পীদের জন্য শিল্প কল্পাই প্রধান। নারী শিল্পী, নারী হোক পুরুষই, সে কত বড় কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। জননী হোক বা জগতের পিতাই হোক, শিবা হোক, তার কিন্তু সমাজ অনেক বদলে যায়। এখন নারী সমানভাবে এগিয়ে চলেছে এবং এই এবং সব অনেক কিন্তু উপকার করছে। আমি আশা করব যে ওরা সবটাই যেন একত্রিতভাবে এগোতে পারে, পুরুষ এবং নারী। কেউ কারো প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, কেউ কারোর চেয়েও ছোট নয়, কেউ কারোর চেয়েও বড় নয়। আমার তো মনে হয় যখন একটা ডুয়েট গান করা হয়, এখানে নারী দুজনে মিলে সুন্দর একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিবেদন সকলের সামনে রাখছে, সেটা অন্তত একটা অন্যরকম। সাধনা হয়, সেই সাধনাকে পরিবার সমাজ স্বীকৃতি দেয়। এই স্বীকৃতিটা যদি নিজেরাই মানুষদের না দিই তাহলে লোকেরা কি থাকবে? আমার সময় হয়ে আসবে একটা আটা থাকে, তো যদি তারপর সে আমি শেষ করবো। একটা 2:26 বাজে। থ্যাংক ইউ দিদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। বলছি 2:26 বাজে, আমি এখানেই আজকে শেষ করবো। আমি জানি না সকলে শুনতে পেরেছেন কিনা আমি কি বলেছি, এবং ওরা দিক থেকে কিনা এটা ডিস্টার্বেন্স হওয়াতে হয়তো আমার গলাটা কতটা কিরকম হয়েছে আমি সেটাও বুঝতে পারছি না। কিন্তু যদি আপনারা অনুমতি দেন আমি আরেকদিন হয় গিয়ে বা আবার কলকাতার অফিস থেকে আমি আরেকবার এই প্রেজেন্টেশনটা দেবো। নিশ্চয়ই। হ্যাঁ দিদি, আমরা শুনতে পেয়েছি।
এখানে আমি তো শুনতে তাপসীদি পেয়েছি, আমার মনে হয় তাপসীদি হ্যাঁ। এখানে আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই, এখানে আমাদের ছাত্রীরাও রয়েছে। আজকে একটা ভীষণ ভালো ঘটনা আমরা উইটনেস করলাম, যে এত অ্যাডভার্স একটা সিচুয়েশন, তার ভেতরেও কিন্তু ম্যাডাম চলে যাননি, উনি চলে যাননি, এবং উনি কিন্তু বিভিন্ন রকম পদ্ধতিতে কিন্তু মাধ্যমেতে উনি আমাদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করলেন। আমাদের সবাইকে কিন্তু এটার থেকে একটা ভীষণ বড় লেসন নেওয়া উচিত, শিক্ষা নেওয়া উচিত। তুমি কথা বলো তাপসীদি, তুমি মিউট করে কথা বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আমি একটু কথা বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো আমরা আজকে অ্যাকচুয়ালি যেটা, এটা কিন্তু একটা দারুণ ব্যাপার হলো, মানে অ্যাডভার্সিটির থেকে অ্যাকচুয়ালি আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি, সেটা কিন্তু আমরা দেখলাম। এবং এই অমিতা ম্যাডামকে মানে উনি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একজন বিরাট বড় একজন ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল লেভেলে খ্যাতি সম্পূর্ণ একজন ব্যক্তিত্ব, এবং বিভিন্ন জায়গায় গেছেন, মানে বক্তৃতা দিয়েছেন, লোককে ইন্সপায়ার করেছেন, অনেক রকমের ওনার থেরাপিউটিক ক্লাসেস উনি কন্ডাক্ট করেছেন। ইউজিসি সোয়ামে ওনার নিজস্ব একটা পোর্টাল আছে। তো সেই সেই একজন বড় মাপের মানুষ, আজকে উনি একটা বিরাট বিপদে পড়েছিলেন। এবং আমি জানি না, আমাদের ভেতরে অনেকে হয়তো এরম পরিস্থিতি হলে আমরা বলতাম যে আজকে বোধহয় আমরা পারবো না, কিন্তু উনি ছেড়ে দেননি। উনি কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি দেখে গেছেন যে কি করে করা যেতে পারে, এবং এবং উনি কিন্তু আমাদের কাছে খানিকটা হলেও কিন্তু বক্তব্যটা পৌঁছতে পেরেছেন। তো এটাও কিন্তু একদিক থেকে আমাদের কাছে বিরাট বড় শিক্ষণীয় কিন্তু একটা ব্যাপার, যেটা আমার মনে হয়েছে। আর এটা আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে বলতে চাই, যে দিস উইমেন্স ডে, লেট আস ডেডিকেট ইট টু দ্য স্ট্রং উইমেন. So what is the definition of a strong woman? So it is like something যেখানে we can always look up to those women from whom we can draw inspiration. May we know them, may we be them, and may we raise them. So how do we raise a strong woman? তো the story of a strong woman, আমরা যদি দেখি একটা স্ট্রং মহিলা, তার আজকে সে খুব স্ট্রং, সেটা যদি আমরা দেখি, তার কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড যদি দেখতে হয়, তাহলে দেখতে হবে অনেক অনেক রকমের কিন্তু স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে কিন্তু সে আজকে তাকে যে দেখতে পাচ্ছ, সেইখানটাতে কিন্তু সে এসে দাঁড়িয়েছে। এবং নিজে যদি স্ট্রং হতে চাও, এবং আমি আশা করব আমার ছাত্রীরা সবাই সেই লেভেলে পৌঁছতে পারবে। অলওয়েজ লুক টু দোজ উইমেন হু হ্যাভ ফেসড অ্যাডভার্স সিচুয়েশন, অ্যান্ড সেটাকে পার করে কিভাবে তারা চলে এসছে। এবং এই পজিটিভিটি যদি থাকে, তবেই কিন্তু আমরা জীবনে এগোতে পারবো। তবেই কিন্তু, যেটা বলা হয় মাও জেডুংয়ের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোট হচ্ছে, women own half the sky. Actually we own half the sky. সেই half the sky এর যে অধিকার, সেটাকে কিন্তু নিতে হবে, নিজেকে এস্টাবলিশ করতে হবে, নিজের ওয়েতে কিন্তু এস্টাবলিশ করতে হবে। সো we all thank heartily. So we will be waiting for our next speaker. Let me see, join করেছেন কিনা।
সো স্টুডেন্টস, আমাদের নেক্সট স্পিকার উনি ঢুকছেন, এক্ষুনি উনি কনফার্ম করেছেন, একটু ওয়েট করো, এক্ষুনি উনি ঢুকবেন। হ্যাঁ পূর্বা, অরিজিতা দি এসেছেন। হ্যাঁ, Good afternoon. good afternoon, Arijita Di. A very, very warm welcome. This is the second time you are coming to our department, of course, virtually. We would love to have you in person. So maybe that will be that will happen in the future. And I am very, very what to say, excited, happy, and eager to hear to Arijita Di. She is a extremely এক্সকিউজ মি, সবাই একটু মিউটে রাখো প্লিজ। আওয়াজ আসছে না এখানে। পূর্বা, হ্যাঁ, so a very, very warm welcome on the behalf of the Department of Home Science. And Arijita Di is a professor of economics at the Department of Economics of our university. And she has, if you just look into her CV, it is such a vast kind of topic she likes to deal with. And there are so many research projects and collaborative things that she is being doing. And I personally love the way she talks and presents her case studies and research. She is a very, very good scholar. And above all, she's a very good human being, always with a, I have never seen her with a grumpy face, always with a smiling face. And what to say, I just want you to inspire our students. Please, the stage is yours. Please begin with your deliberations. And a very happy Women's Day to you also. You are so special. Thank you, Purba, and thank you, Professor Ghosh, for inviting me on this very special occasion. Though I am not a very ardent fan of identifying this day especially for the women, but yes, this is a day which reminds the women of all backgrounds, that we are all phenomenal women. It's not me, it's not Purba, it's not Professor Ghosh, but you all are actually phenomenal women. And to say this, I would like to, like all my scholars and students, to read one poem by Maya Angelou, who is an Black American poet, who won the Nobel Prize for Literature in the 1960s. And she's a celebrated poet in the US. And please read her poem, Phenomenal Women. It has so much to say about the women. So it's not that you are the mother, you are the glorified roles of women. We women
yes, we do a lot of work, a lot of different kinds of works, but at the same time, to me, we are very much a human being. So we have our weaknesses, we have our anger, we have our love, we have our passion, and sometimes we have our faults as well. So it is wrong to identify that women are all glorified. They do everything, they can do everything, and they can handle the household, they can teach the children, they can pack the tiffin for their kids, at the same time going to the office and doing the best of the presentations and going up on the corporate company ladder and so on and so forth. It's not like that. We have our limitations. We are very much the same Homo sapiens that the men are. So to me, it is the time to remind, this day is basically to remind that the women are human. We have our highs and we have our lows. So I am very excited to share with you a topic, a research area, I would say, which is hardly spoken about, which is understudied, and that is the menstrual health and hygiene. I will be sharing the PowerPoint. I will be talking approximately for 40 minutes, and then I will open the floor, and I would like to hear from the young women. I would like to learn from them, their experience, their thinking, their thoughts about this particular thing. And for this, I would go and I will share my screen. Is it visible? Yes, yes, Okay. yes. Okay. Thank you, Purva. So I go to slideshow. Okay. So I give the name, the title of my today's discussion is The Silence of Red Dot. And I acknowledge the econometric work done by my scholar, Ms. Olivia Sarkar, who has done her PhD and also who has done her MPhil and also doing her PhD with me. So it's a time to do away with the menstrual taboos. It's a time to care about menstrual hygiene. This is the poster from the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. And on the Menstrual Hygiene Day, which is on 28th May 2019. It was in 2019, basically. I got the poster from there. So it's the time for action. So the two things that come up to be crucial here is one is the menstrual hygiene, and the two is menstrual taboos. So I will be presenting my ideas, my questions, my possible answers, and also my ideas in this presentation, which is related to the menstrual health and hygiene. Now, at the background, we must accept that globally, approximately 52% of the female population is of the reproductive age, and hence, most of these women and girls menstruate each month for 2 to 7 days. So it's a very common thing across the world. Menstruation, all of us know, is a natural part of the reproductive cycle in which the uterine lining is lost as blood through vagina. Now, most of the reproductive health challenges, menstrual health issues need serious concern and access to care, which in most cases remain out of the reach of the majority of the women, particularly in the developing countries. Now,
I would stop here and discuss a little bit about the status of the reproductive health challenges in the developing countries. Now, actually, the utilization of the reproductive health care in India and in the developing countries in general is not very, very high. And there is, there is high variation in the utilization. So on one hand, we see the utilization is highest among the richest population, while the scheduled tribe women lag behind the utilization of reproductive and maternal health care. So the institutional deliveries of the babies is more concentrated among the rich, among the general class people, among the Hindus, and those who are living in the urban areas. Now, for the last 10 to 15 years, we have seen that Government of India has introduced the schemes like Janani Suraksha Yojana, which has been a kind of an incentive scheme for all the women to utilize their maternal health care. But unfortunately, not all of them have utilized it. Some of them do not have the physical access to the nearby health center or hospitals or doctors, but some of them have their physical access, but still they do not opt. They opt out themselves from this net of maternal health care primarily because of the objections raised by the family members, husbands, in-laws, sometimes parents. To them, it's the conceiving and then delivering the child is one of the very common biological thing that happens to the women. Saying this, it is true that it is a natural process, but during this time, definitely the women's body needs special care. So what we have seen that in spite of having access to the nearest hospitals, sometimes they are not allowed to go for institutional delivery, maybe because there is no female doctor and the in-laws or the partners do not allow the women to get touched by the male doctors. Or sometimes they think that it is not well equipped, and hence the best care is available at home. So given all these things, all the reproductive health challenges actually suffered, and most of the cases remain outside the reach of the majority of the women in the developing countries. Now, additionally, in most parts of the world, the menstrual health issues remain a social taboo and is rarely talked about, discussed, and cared for. As a result, the practical challenges of menstrual hygiene are made even more difficult by various socio-cultural factors juxtaposed upon the service delivery failure. So the problem is not just or not only the service delivery failure, like there is no gynecologist in the sub-centers, there is no private retail shops from where the improved sanitary napkins can be bought, etc. But at the same time, the social taboo of not talking, of talking about the menstrual health in the open is strictly no-no. So it is rarely talked about, discussed, and cared for. And moreover, the disposal procedure of used sanitary napkins brings in a titanic challenge to the solid waste management and water quality degradation. So it's not just the access to the sanitary napkin that is important, but since most of the marketed sanitary napkins use the non-biodegradable materials, so it's very important to dispose them properly, which rarely takes place.
So in a sense, in most of the developing countries, the menstrual health poses great difficulties in healthcare and environmental issues, which need to be recognized and addressed. The first thing that we need to talk about is the recognition of the fact that menstrual health is something which needs to be talked about, which needs to be discussed, which needs to be researched upon. So the fact that needs to be recognized and then addressed through active and concerted policy orientation. So it is not just the Health and Family Welfare Department's responsibility, but due to its social dimension, it is the responsibility of the Department of Women and Child Welfare, and due to its difficulties in disposal, the Water and Sanitation departments should also keep in the loop, should be kept in the loop of any policy intervention. Now, I represent here a cycle of neglect. It consists of 5 points, and the cycle of neglect starts with lack of involvement in the decision making. So the women, the adolescent girl who needs proper improved protection while going to the school, they do not have any decision making within the household what to buy and what not to buy. Right? So even after the marriage, the women rarely have any decision making ability to buy or not to buy, to opt for the particular type of the sanitary product that they need. It can be locally produced sanitary napkins, which are normally cheaper. It can be the market-oriented branded sanitary napkins, which are pretty costly. There are options of reusable products like menstrual cups. So the question that remains, that what do they need and what do they want, is actually not reflected in what they purchase or what they use. So in terms of economics, it's the question of what they need is not transferred to demand. Neither it is revealed at preference models. So therefore, there is the lack of involvement in the decision making that creates the first block of cycle of neglect. The second block is the lack of information and awareness. If you go to the rural areas, you will find more than 90% of even the adolescent or just 18 plus women, they rarely knew that they will, what is menstruation even before the menarche. So when the menarche started, that is the initiation of the menstrual cycle started, they got very confused. They were very afraid that some big diseases occurred. And only mother talks to them. And she tells them that it is something that the bad blood comes out of your body and you are impure during these days, and hence it is better not to go out, neither you should touch the water supplies, nor you should go for any worship. So it's better to stay within the house during these days. And they do not know what is the scientific basis of the menstruation. To them, it is like শরীরের বদরক্ত বেরিয়ে আসে. So this is the only information they have. They neither have the awareness that how frequently they should use their pads, because if they do not change their pads,
there can be possibilities of ovarian cancers. Medical journals, medical uh, research suggests that. So therefore, there is lack of information and awareness, which is the second biggest block in the cycle of neglect. Which brings us to the third one, which is the lack of access to products and services. Even now, majority of the population of the adolescent age, they still use the reusable cloth for their product protection. They do not have access or information about the marketed products, the improved sanitary products, and also the services related to when there are problems related to the menstrual health, like they're having pain, discomfort, white discharge just before the menstrual cycle. They have over bleeding, they have less bleeding. So there are a lot of problems, and the services need to be available. But in many cases, these services are actually not available. The fourth block, possibly the biggest block, is the cultural milieu and lack of social support. So this is something which I will deal with it in a greater detail in the next couple of slides, that it is the biggest block because how we look at it is that you are impure during these days. So it's the cultural norms that make them, they are not allowed to a lot of things, and hence their human rights are often violated. There are cultural milieu of absolute silence on this. Nobody talks about this. Not even the girls openly talk about the menstrual problems, menstrual health. It's strict no-no among the boys. The father, the brothers, friends, nobody will discuss. It is a strict no-no. Which finally brings us to the last block of the cycle of neglect, which is the lack of disposal facilities. So what do we do in the urban areas? We wrap them and we put them in the garbage bag. In garbage bag, most of the products are actually disposable, are actually biodegradable. But the branded sanitary napkins use the plastic cover in the name of the dry shields, which are not biodegradable, and hence this brings in enormous risk of environmental sanctity. So with this 5 blocks, starting from lack of involvement in decision making, lack of information and awareness, lack of access to products and services, cultural milieu and lack of social support, lack of disposal facilities, it completes the entire loop of cycle of neglect for this kinds of menstrual health and hygiene. Now coming to each of them separately. So complete exclusion of decision making for women and girls within the household, with little or no control over access to a private latrine or money to spend on sanitary maid. So in many cases, they do not have the access to private latrine. Even in the schools, there are problems. In case the schools are co-education schools, the toilets are not properly uh, segregated, and hence they have little access to the private latrine, water supply, and the privacy. The limited knowledge and awareness about menstruation among boys and men, girls and women alike, primarily
there is absolute limited knowledge and lack of awareness, both among girls and women and also among boys and men. Why? Because the source of the information actually comes from their mothers and their older women, who shy away from discussing the issues properly, and they themselves might not be actually aware of the biological facts of or the good hygienic practices. So there is no avenues of proper awareness, right? So who are the prime source of awareness and knowledge? It's basically the mothers and the grandmothers and the senior ladies, who themselves do not have any idea about the biological process. Instead, what they pass on is the cultural taboos and restrictions on the younger generations, making them believe that during the menstrual period they are impure, and thus a greater body shaming process gets imbibed in them strongly. So it's the women get a feeling that they are impure, and their body they are shameful for their body. So it's a kind of a feeling that we find that women believe that they are impure. The fact that this can imbibe such a kind of a silence, such a kind of a depression among the women in general, that my body is not pure. I am ashamed of my body. For the adolescent period, particularly when they're going through a lot of physical and psychological changes, this kind of body shaming is really, really putting tremendous pressure on them. Coming to the third issue, the lack of access to protection and products, that is appropriate sanitary napkin and facilities, a private space with a safe disposal method and water supply to wash hands and sanitary materials. Now, where does it culminate? This culminates into systematic low attendance in schools during their menstrual periods, negatively affecting their learning process. So you will find many of the adolescent girls staying home and not attending schools during these 7 days. Medical research suggests a robust link between poor menstrual hygiene and urinary or reproductive tract infection and other serious illness, including cervical cancer. Now, a sizable proportion of girls and women actually suffer from menorrhagia, which is the excessive menstrual blood loss, and which in the longer run results in anemia. So you will find that young adults, the women in the age group of 15 to 19, majority of them actually suffer from anemia. In this connection, the impact of poor menstrual hygiene on the psychological well-being of girls and women is also a matter of serious concern. Their fear of embarrassment, their social exclusion. Many of us, if you remember, initially during the adolescent period, we were so conscious that every half an hour we used to ask our friends, hopefully I have not got any stains. So in that kind of a fear that if I get stained, everybody will look at me, and it is a kind of a fear and embarrassment. So these are matters of serious concern. Now coming to the social exclusion, as menstruation is termed as a pollution. Now, feminist literature suggests that this is nothing but to control the female sexuality by treating her as unusable by men
during their courses. So it is during this period you are unusable, so you stay back, you do not go to the, you do not share the same bedroom with your husbands, you do not touch your son, you do not touch the water source, so on and so forth. And in our Dharma Shastras, we have found that women during this time of their menstruation cannot do a lot of things. And the marginalized women and girls, like the homeless, trafficked, specially abled, slum dwellers, people living in the coastal borders, or those suffering from illnesses like HIV, face multiple layers of exclusion. Just think about those who are like commercial sex workers. To them, it is related to their sexuality. So during these 5 days, often they are not allowed to go to their clients. So it makes them unproductive. The marginalized women, particularly the homeless, those who live in the streets, do you have any idea how they manage their menstruation? Often they collect the used, torn papers which are lying on the streets, and they're extremely dirty, and they use it for the menstrual products. And very often, naturally, they get infected. They get vaginal infections, they get serious possibilities of cervical cancers, so on and so forth. Now, in Hinduism, notions of purity and pollution determine the basis of the caste system and are central to the Hindu culture, including the gender relations. Now, it is identified that whatever is the bodily excretions, like stool, the urine, all of them are polluting elements. And this is particularly true for the women, and hence research suggests the protection of water resources from such pollution, particularly running water, is the manifestation of Hindu deities, is therefore a key concern. So this leads to overwhelming majority of women suffering from lots of restrictions during their menstrual period, from not being able to participate in religious functions, to touch water sources, go out, sleep in the same room with the husband, to cook for the elders. And in a narration, a woman in Nepal reported, which is reported in the WaterAid report in 2009, that a woman is ritually impure during menstruation, and anyone or anything she touches becomes impure as well. It is usually the mothers who enforce these restrictions. So let us have a look at the pictures of this Chaupadi, which is from the seclusion connected to Hindus' deep religious beliefs and feeling about the ritual purity and impurity. Right? This picture is from Nepal, where the women are forced to stay outside their house during this 5 days. And you can see these huts are badly created, and in the cold, it is very difficult for them to survive. Very often in the newspaper comes that women actually die while staying in these chaupadis during the winter. Now, menstruating women who cook food for their husbands will take birth as dogs in their next life, while men consuming food prepared by women having periods will reborn as bullocks as per religious texts. Of course, these are not utterances by any researcher, but these utterances are part of a sermon delivered by Swami Krishna Swarup
Dasji of Swaminarayan Temple in Bhuj in Gujarat. The Swami belongs to the Naranarayan Devgadi of Swaminarayan sect. So just imagine the kind of restrictions, the kind of discussions that happens, that menstruating women who cook food for their husband will take birth as dogs. And they say that these are all written in the religious texts. Now, saying this, the cycle of neglect for the menstruation cycle, the last one is the safe disposal. Now, in India, 36 million women bleed every month, out of which 1 billion pads are to be disposed of. Now, normally, 28% are disposed with usual waste, another 28% thrown into open. It can be just the open field or open water, and 33% are buried and 15% are burnt. And of course, they have a very high carbon footprint. And in the context of weak integration between sanitation, health, and environment departments, this might result in complete collapse in the near future. So it will create landfill, pollution of water, pollution of the air when they are being burnt. So the safe management of disposal is a very, very important issue these days, where very little research has been located. Now, you can see that this is the 336 million menstruating women in India, and 36% use other materials where, 36% use the improved materials, sanitary products, and hence 121 million pads are used into 8 days per cycle. So 1 billion pads per month, 12 billion pads per year. So it has a serious waste load. Where are these 12 billion pads going? 28% thrown west, 28% in open, 33% buried, and 15% burnt. Now, segregating menstrual waste from other domestic waste is critical for effective management. So this is primary segregation by the user, collection, transportation, secondary segregation and storage, then treatment and final disposal or recycling. So this should be the 3 stages of waste segregation and effective management. But as we know that primary segregation is rarely happening. So whatever is being done is the secondary segregation. And therefore, it is not leading to enough proper disposal of recycling. Now, coming back to the social taboo, which results in the denial of basic human rights, the denial to wash, banishing from family home, restrictions on choice of food. You are not supposed to have anything sour, anything hot during these days. You are supposed to have very simple diet, restrictions on other physical and social activities, shaming and untouchability, and the hush-hush on the menstrual health topics. These overlook the need for improved sanitary products and result in severe gender inequality. Now, this results in social inclusion, negative health impacts, and restricted spatial mobility. Now, one thing I forgot to mention, it somehow most probably I have deleted that slide. So when we were talking about this social inclusion, denial of human rights, the fact that the women body are identified as impure, but what happens for the menstruating goddess?
We know that Kamaksha, the mother, menstruates during the Umbubachi. And during that phase, we get the blood-stained Roktobostro, which is supposed to be a very pure thing and something to keep at your house for good. So we if we worship the menstruating goddess, why do we identify the menstruating women as pollutants, as impure? So the question that remains and which should be discussed at least on this Women's Day, International Women's Day, that are we goddess or are we human beings? If we are goddess, then we should not be identified impure. And if we are the Homo sapiens, then we should be treated equally. So there, in both the cases, the gender equality that comes into the fact that gender inequality, which is created because of this menstrual health and hygiene, is something which is very, very crucial. Finally, I come to the public policy, and we find that in 2011, there was the Menstrual Health Scheme, or MHS, which was introduced and which aimed at increasing awareness among adolescent girls on menstrual hygiene, building self-esteem, and empowering girls for greater socialization. This program is targeted at adolescent girls in the age group of 10 to 19, residing in rural areas. And the demand generation would be through the ashas and other community mechanisms such as women's groups, Kishori Mandals, etc. And they will be ensuring a supply of a product, locally made sanitary napkins, which is reasonably priced. Now, initially, it was rolled out in 150 districts in 20 states. And sanitary napkins shall be sourced through the following ways: sourcing through SHGs. So the self-help groups are given the training to make the locally made sanitary napkins. Often they can buy the machines to produce these sanitary napkins, and their products would be sourced at the district quarters, and from the district headquarters, it will be distributed again back for the girls in the age group of 10 to 19. These are called, in West Bengal, this is termed as the brands as Shati, and it is priced for 6 rupees a pack. So 6 sanitary napkins at the cost of 6 rupees. Now, these are the location of the treatment districts where it was introduced, and initially in West Bengal, there were 9 districts where this was introduced. Now, if we look at the choice of the menstrual products among women from the NFHS 4, so unhygienic products including nothing or other and cloth, we find 54% actually use. 54% still uses the unhygienic products, whereas the hygienic products are being used for 45%. 45% of the women under the NFHS 4 data set. So still you can see that it is heavily tilted towards the unhygienic products. And among the hygienic products, the sanitary napkins usage is the highest, 33%. Now, the age group for which this data was taken was from 15 to 24. And the hygienic menstrual product use has been 45 and 45% in both the age groups. And water resource within the religion,
we find that women from Hindu households use the improved sanitary napkin a little bit more than the Muslims, but the Christians use it far higher share. And those who have toilet facilities, proper flush toilets, they actually prefer this improved sanitary products. Those who have media exposure, their share is simply far higher compared to those with low media exposure. Now, given this, the study used the difference in difference methodology. I will not discuss the methodological content, but what we found using the econometric analysis is that the MHS has successfully increased the usage of locally made sanitary napkins among the girls who were exposed to the program significantly by making it more affordable, but there is no concrete evidence of overall behavioral changes towards more usage of hygienic products in general. So what happens that when they are receiving the sanitary napkins at a very subsidized cost during 10 to 24 years, sorry, 10 to 19 years, yes, they use those sanitary products instead of cloth. But after they come out of this policy net, they are back to their original usage of unimproved cloths. So there is no behavioral change. It's not that they are used to sanitary napkins and hence they will go and buy more sanitary napkins from the retail outputs. This is not actually happening. And while the cohabiting women has a lower status of hygienic menstrual product usage, coexistent with a greater probability of uptake of locally made sanitary napkins under MHS, but without any behavioral change. Look at this figure. So those who are married, they have usage of hygienic sanitary napkins 36.58%, whereas those who are never married have more than 52%. So it shows, and again, divorced, separated, widowed, the usage drops to 28%. So even we find that the public policy, the acceptance of public policy is far higher among the unmarried girls who are staying with their parents. But the unmarried women or even the divorced women, they have far lower usage of the improved sanitary napkins. And hence we can say that the usage is actually a kind of conditioned by their marital status. So this is something which is coming out, which is very important finding to me, that women after marriage, neither they have the supply from the public sources, nor do they have any decision-making power within the household, which says that you cannot buy, you should not be using this money for buying the sanitary napkins. Rather, you use the cloths. So that the usage of sanitary napkins is conditioned by the marital status is a very important understanding of the Indian society as well. So what's the option? First thing is that introduce information on menstruation among both the boys and girls. It is not something which is to be accepted or given only to the girls. The boys should also know what is menstruation. The boys should also understand that during the menstruation, their bodies are not impaired. It's just a physiological thing. And if you have your friends, your sisters, your mother who is menstruating during these days, who might feel
tired due to the loss of weight, the blood loss, you are supposed to take care. So the information must be given not only to the girls, but also to the boys. And the focus of the public policy on married and young women. So it's not just only meant for the adolescent women, but it has to be অরিজিতা দি শোনা যাচ্ছে না। হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো। হ্যালো, কানেকশনটা ঠিক আছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ওটা বারবার করে বলছিলাম, মানে প্রথমে ভয়েসটা চলে গেল, তারপরে ইয়ে হয়েছিল। কতক্ষণ বলো তো? লাস্ট 5 মিনিট। আচ্ছা, এই যে এসে গেছে। হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি শেষ দিকে আমি যে হ্যাঁ তোমার করে বলি, কনক্লুশনের, হ্যাঁ ওই জায়গাটা একটু বলো। হ্যাঁ, কনক্লুশনের জায়গাটা একটু বলছি যে তাহলে আমাদের কাছে অপশনটা কি থাকলো। আমরা দেখলাম যে ইউজেজটা ভীষণভাবে কন্ডিশনড উইথ ম্যাটেরিয়াল স্ট্যাটাস। সো আমার ম্যারিটাল স্ট্যাটাসটা কি, আমি বিবাহিত না অবিবাহিত, আমি ডিভোর্স না সেপারেটেড নাকি আমার বিয়ে হয়নি, এর উপরে আমার স্যানিটারি প্রোডাক্টস চুজ করার ক্যাপাসিটি, আমার ইউটিলাইজেশন, এগুলো যদি ডিপেন্ড করে, তাহলে পাবলিক পলিসিতেও কিন্তু আমাকে এটা নিয়ে আসতে হবে। সো ইট শুড নট বি টার্গেটেড অনলি টু দ্য আনম্যারিড women within the age group of 10 to 19, but it also should be given to the poorer sections of the population even after marriage. This is number one. Number two is it should be talked out loud and smart. এটা নিয়ে হাসাস করলে চলবে না, এটা বুঝতে হবে পুরুষ এবং মহিলা, বালক এবং বালিকা সবাইকে, যে এই সময়টা কেউ ইম্পিওর নয়, এটা জাস্ট as a physiological phenomenon. So that is why I chose to discuss this issue on this International Women's Day, that it is our responsibility not to be shy, but openly discuss it. I'm not saying that you just go walk and shout, but when you face the problem,
It should be loud and clear. It should be smart and clear. And do not hesitate to discuss these things with your parents, with your father, with your brothers, whoever is close to you. It's not something that has to be kept within yourself, because it has very long-term effects on your later on your maternal health care, your sexual health care. So these things need to be very, very clear from the beginning, right? So I stop here, Purba, and I would be happy to have any comments and any comments from your scholars and students. So students, the floor is open for discussion. তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন মনে হয় তোমরা কিন্তু অবশ্যই ম্যাডামকে জিজ্ঞেস করে নিতে পারবে। Any clarification too? If you do not agree with something also, you please come ahead. অরিজিতা দি, তোমার যে স্টাডিটা, এটার স্যাম্পল সাইজ কি ছিল? এনএফএইচএস এ তো তোমার ওই কয়েক লক্ষ তোমার স্যাম্পল সাইজ। আমি তো এনএফএইচএস 4 ইউজ করেছি। 4 ইউজ করেছো, ওকে ওকে। তুমি কি কোনো মাইক্রো লেভেল, মাইক্রো ডিটেইল কোনো স্টাডি করেছো, মানে ডাইরেক্ট এটার সঙ্গে রিলেটেড কিছু করেছো? এখন করছি, এই মুহূর্তে আমি ন্যাশনাল কমিশন ফর উইমেন এর একটা স্টাডি করছি, স্পন্সরড ন্যাশনাল কমিশন ফর উইমেন এর স্পন্সরে একটা স্টাডি করছি, ওয়েস্ট বেঙ্গল আর বিহার। ওকে। আমি একটু কিন্তু স্কলার্স, ইয়াং স্কলার্স, তোমাদের থেকে একটু কিন্তু কিছু শুনতে চাইছি। বলো তোমরা, তোমাদের কোনো প্রশ্ন নেই? আর ম্যাডাম কিন্তু প্রশ্ন নাও থাকতে পারে, প্রশ্ন নাও থাকতে পারে, ডিসকাশনও হতে পারে, ডিসকাশনও হতে পারে। এবং সবথেকে বড় কথা হচ্ছে ম্যাডাম যে টপিকটা সিলেক্ট করেছেন, তোমরা হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের বিশেষ করে যারা স্টুডেন্টস রয়েছে তাদের কিন্তু মানে এটা পার্ট অফ কারিকুলাম, সত্যি কথা বলতে গেলে কি। তো ইট উড বি ভেরি নাইস যদি তোমরা একটু প্রশ্ন করো কিংবা কথা বলো। আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ ম্যাম, বলছিলাম যে আমাদের এই মানে পিরিয়ডস বা মেনস্ট্রুয়েশন সাইকেলটা নিয়ে বিভিন্ন রকম মিথস রয়েছে। তো সেই মিথস গুলোকে ঠিক করে যদি ব্রেক করা যায়, বা এইটা নিয়ে কিভাবে আমরা সোসাইটিতে করব, এটা যদি একটু বলেন, মানে সোসাইটির গণ্ডিটা কিভাবে ভাগ করে। শুরুটা তো করতে পারবো না, মানে সবটা তো চেষ্টা করা যায় না, শুরুটা যদি করা যায়। হ্যাঁ, সেটাই তো আমি বারবার করে বলছি, সেটাই তো আমি বারবার করে বলছি যে এই যে এই সময় এটা করো না, ওটা করো না, তার মূল ভিত্তিটাই হচ্ছে যে এই সময় ধরে নেওয়া হয় যে মহিলারা এই সময় ইমপিওর থাকেন। পানের বরজে ঢুকতে দেওয়া হয় না, চা পাতায় টাচ করা যায় না, যেখানে টি গার্ডেন্সে চা পাতা তখন এই সময় কালেক্ট করা যায় না, পানের বরজে হাত দেওয়া যায় না, জল টাচ করা যায় না। তার মানে কি, মানে আমার শরীরটা সেই সময় এতই ইমপিওর যে আমি এগুলো করতে পারি না, which is actually not true. It is a physiological phenomenon. এবং এটার জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের স্কুলের টেক্সটে কোথাও কি এগুলো, এই কথাগুলো আছে? কোথাও কেন নেই? এবং কেন এগুলো বোঝানো হয় না যে এই সময় যে একটা 18 বছরের একটা মেয়ের যে মেনস্ট্রুয়েটিং, তার কিন্তু কোনো অসুবিধা কিন্তু হয় না, সে কিন্তু ইমপিওর না, রাইট? এইটুকু তো আমাকে একটু বুঝতে হবে এবং সেই জায়গাটায় আমাকে একটুখানি জিনিসটা জানতে হবে। এবং এইটা যদি আমরা তখনই সম্ভব যদি আমরা নিজেদের মধ্যে ডিসকাশন করতে পারি। আজকে যে আমি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো, এতগুলো কথা যদি বলতে পারি, অন্তত তোমরা একজনও কেউ এরপরে যদি নিজেদের বাড়িতে গিয়ে এই কথাগুলো নিয়ে একটু ভাবো এবং বন্ধুদের সাথে কথা বলো, বন্ধুদের সাথে কথা বলো যে সত্যিই তো এই সময়টা কি সত্যিই আমরা ইমপিওর।
যদি ইম্পিওর না হয় তাহলে কেন রেস্ট্রিকশন? কেন আমরা ঠাকুরের কাছে স্পর্শ করতে পারবো না? এইটাই আমার মনে হয় যেটা শুরুটা করতে হবে। এই শুরুটুকুই যদি তোমরা করতে পারো, তোমরা তো খুব এনলাইটেন্ড, তোমরা কিন্তু সবার থেকে মানে অনেকটা অ্যাহেড। আমাদের ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষজনের তুলনায় তোমরা এনলাইটেড, তোমরা আলোকপ্রাপ্ত, এবং তার সাথে তোমরা খুব মানে তোমরা কিন্তু এটা পারো করতে। তোমাদের কিন্তু এই বলার জায়গাটা নিশ্চয়ই তৈরি হয়েছে। নিজেদের মধ্যে যদি কথাটা হয় তাহলেই কিন্তু অনেকটা চেঞ্জ হবে। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আর কারুর বলার আছে কিছু? ওকে দেন, তোমরা বলছো না যখন, আবার তো আর কিছু বলার নেই। তাহলে থ্যাংক ইউ সো মাচ অরিজিতা দি ফর ইওর ভ্যালুয়েবল টাইম। আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে তুমি এত অ্যাপ্ট একটা লেকচার দিলে, আমি খুব খুশি হতাম আমাদের মেয়েরা যদি আরেকটু ইনভলভড হতো। তো আনফর্চুনেটলি, এবং ইনিশিয়ালি যেটা হয়েছিল, আজকে প্রচন্ড স্টুডেন্টস এখানে ঢুকছিল বলে ওদেরকে ইউটিউবে বলা হয়েছিল লাইভ স্ট্রিম করার জন্য। তো মেবি তার জন্য একটু হয়েছে যে অনেকে হয়তো ইউটিউবে এটা লাইভ দেখছে। তো হ্যাঁ, তো সেই জন্য সবাই হয়তো এখানে নেই। So anyway, happy Women's Day to all our students and the guest speakers as well. And thank you so much for making a little bit of time for us. And অরিজিতা দি, হ্যাঁ বলো বলো তাপসী। হ্যাঁ অরিজিতা দি, অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের এখানে এসেছেন, এবং আপনি খুব ভালো যে লাগছে। এত সুন্দর করে বোঝালেন, সুন্দর, খুব ভালো লেগেছে। আজকের এই দিনটাই মানে আমাদের খুব অন্যরকম হয়ে গেল, দুজনেই খুব সুন্দর করে বললেন। তো আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিদি, আবার অনেকবার আসতে হবে। হ্যাঁ, আমরা আবার আপনাদের নিশ্চয়ই আবার ডাকবো অনেক। শিওর শিওর শিওর, ইটস মাই প্লেজার। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি তো আমার হোম, তো তাই জন্য যে কোনো সময় মানে আমি গিয়ে বলতে পারলে খুব ভালো হতো, তাহলে ছাত্রছাত্রী ওইটা লোভ থাকে সবার হ্যাঁ, সাথে এক্স্যাক্টলি কথা বলাটা। আর ইন্টারাকশনটা বেটার। এবারে এরপরে আস্তে আস্তে আমরা তো হয়ে যাচ্ছি, আবার নরমালাইজ হওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, আমাদের চলছে। তো এবারে নিশ্চয়ই সামনাসামনিই দেখা হবে আমাদের। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, আই উইল লুক ফরওয়ার্ড টু দ্যাট। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ পূর্বা, থ্যাংক ইউ তাপসী, থ্যাংক ইউ। ওকে, বাই বাই। Thank you. So with this, the seminar or the webinar comes to an end. Thank you all for your participation, and as a mandatory thing, I have to give the vote of thanks, and I would start from our distinguished speakers. তাদেরকে ভীষণ ভীষণ ভাবে ধন্যবাদ, তারা আমাদের জন্য টাইম বের করেছেন। এবং of course our students, our non-teaching staff, the Department of Home Science as well as University of Calcutta, আমি সবাইকে মানে খুব অন্তর থেকে থ্যাঙ্কফুল যে এটা হঠাৎ করে মনে হওয়া জিনিস, এবং সেটা সবাইকার পার্টিসিপেশনে যেটা সাকসেসফুল হলো আজকের দিনটা। আমরা কিছু একটা ছোট হলেও কিন্তু একটা প্রচেষ্টা করেছি এটা সেলিব্রেট করার, এবং ভীষণ একটা একাডেমিক লেভেলে সেলিব্রেশনটা হলো, which makes everything so nice. So তাপসী দি, তুমি যদি কিছু বলতে চাও বলে এবারে let us conclude. সবাইকে আমি আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, এবং নারী দিবসের জন্য, কারণ এরাও প্রত্যেকেই আজকের
কন্যারা কালকে নারী হয়ে উঠবে, এবং তোর জন্যও আজকে এই দিবস। তোমার এই শুনলে, দুটো লেকচার শুনলে, এবং তার থেকে নিশ্চয়ই তোমরা অনেক কিছু শিখেছো, এবং সেটা তোমাদের জীবনে তোমরা কিভাবে কাজে লাগাবে সেটা সম্পূর্ণ তোমাদের উপর নির্ভর করছে। তোমরা দেখো কিভাবে একজন সাকসেসফুল ওম্যান হওয়া যায়, এবং সত্যি সত্যি এই এই সমাজের যে পিছনে নারীদের টেনে ধরে থাকার যে একটা প্রচেষ্টা, সেটা কেটে বেরিয়ে কিভাবে আগে বেরিয়ে আসা যায়, তার জন্যে তোমরা অবশ্যই চেষ্টা করো, এবং আমরা সাথে আছি। ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্ত বলি। তোমাদের পার্টিসিপেশন আমি দেখেছি, প্রথমে 100 জন ছিল, কিন্তু এখন একদম 31 হয়ে গেল। যাই হোক, সবাই পার্টিসিপেট করেছো, সেজন্য খুব ভালো হলো। আজকের ওয়েবিনারটা সুন্দর হয়েছে। ঠিক আছে পূর্বা, আমরা শেষ করি? হ্যাঁ, ঠিক আছে। ঠিক আছে।